Guys, good afternoon. Good afternoon. How is everybody doing today? Let me just set this up. One second, guys. Yes. All right. Okay. Hey, Balaji, vanti adani. Okay. So, right. Let's see. Balaji is spamming. Okay, da. Welcome, guys. Saharsh Gamer. Hi, da. And then you have Tarun here. Hi, Tarun. Welcome. Per CSK or RCB? Trippy vantanda avane. Today CSK or Rajasthan Royals. இன்னைக்கு என்ன 𝑉𝒆𝒍𝒐 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆 ஆடுறான்ல. All right. We will see. First நம்ம எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி நம்மளோட கேம் எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம். Okay. Bhagat, hi da. Rashvik, hi. How are you guys? Chandru, Sudarshan, good afternoon. Lakshmi, hi ma. How are you? Bhaskar, Gugashri, Sanjeevan, very good afternoon. Well, who else is there? Okay. Session PDF is not available for some chapters. Okay. Yoda. Okay, I updated it the other day itself. Which chapter you let me know. Okay. And then I will go check it out and upload it properly. All right. Sir, you will explain topic also. Question ku enna theory la venumo ellathiyum explain pannirenda. We will go as per the previous year question. Okay, that is the plan for today also. Luffy, good afternoon. Chandru, Bhaskar, why part 2? Part 1 mudichachilada. 50 questions mudichomla anniki. Anniki 2025 mattum dhaan paathom. 2026 questions paakala, which is more relevant. Yena electrochemistry, guys, I went through electrochemistry da. Unlike any other chapter, maybe chemical kinetics was lengthy questions. Electrochemistry also has lengthy questions. Pathina minimum every question ku ஒரு 4 steps ஆவது வருது, 4 sections ஆவது வருது. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதை செகண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு அது ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி தான் வருது. And we have to do it. ஓகேவா? ஸோ கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸும் சரி electrochemistry, if you get a question on Nernst equation or any similar question, we have to go through with it. Did we not finish? We finish until 2025. 2026 is remaining. Okay, 2026 mudichiruvom inniki. 2026 mudichittu maybe some more questions on until 2015 to 2024. Some interesting question indha adha mattum paathitona we will be done. Okay va? How many hours session? Short only da. We will not take too much time because it is very close to your exam. You will have your own plans. இதை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு செஷன் இது போடுவோம், inorganic chemistry and practical chemistry, and then we will be ready for the exam. Okay. Organic chemistry வேணா நம்ம வந்து ஏப்ரல் 1 or something like that ஒரு செஷன் போட்டு ஒரு ஜென்ரலா மெக்கானிசம் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வேணா ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம். பி பிளாக்ல காம்பவுண்ட் இருக்கா? ஆஸ் பர் ஜேஇ மெயின்ஸ் வந்து காம்பவுண்ட் இல்லடா, ஆனால் ட்ரெண்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாட் இஸ் அ ட்ரெண்ட் இன் பேசிக் நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கானா இருக்கு. ஸோ அவங்க என்ன கேட்பாங்க, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் மோர் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லி காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. MnO2, Mn2O7 அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா யூ ஷுட் நோ ஹவு டு டூ தட். ட்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு, ட்ரெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கு. ஓகேவா? காம்பவுண்டோட ரியாக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டினா அது மட்டும் இல்லை, டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இல்லை. ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் என்னென்ன ரியாக்ஷன் இருக்கோ எல்லா ரியாக்ஷனும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். எனி ரியாக்ஷன் தட் கம்ஸ் இன் ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி யூ ஷுட் நோ. ஆல்ரைட். ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் நீட்டா? டே யாருடா கேட்குறேன்? நீட்டுக்கு இதே தான்டா, சிலபஸ் சேம் தான். நீட்டுக்கும் சரி ஜேஇக்கும் சரி சிலபஸ் இஸ் சேம். ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியிலேயே ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி செக்ஷன் இருக்கு, எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ சேம் சிலபஸ் தான். யூ செக் அவுட் த நீட் அண்ட் ஜேஇ சிலபஸ், இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். பாலாஜி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் டாடி, ஏன்டா திருப்பி அங்கிள்னு கேட்டு மானத்தை வாங்குற? அப்படி என்னடா அங்கிள் மாதிரி தெரியுறேன் உனக்கு? நாளைக்கு பாடுற டை அடிச்சுட்டு வரேன் நான். ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷன் கிளாஸ் நோடா பாஸ்கர், திஸ் இஸ் த திங்.
ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் வச்சு ரிவைஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஒன் ஷாட் வந்து it was a different series. This series is previous year question series only. What was difficult question that you solved in 20 minutes? I'll show you. Today we will have it. But see, adha na munnadi first time solve பண்ணும்போது அவ்வளோ time எடுத்து solve பண்ணேன்னு சொன்னேன். That is because there were several decisions I had to take when I saw the question for the first time. But second time போகும்போது it feels like okay, we have already done this. அதனால கொஞ்சம் அவ்வளோ 20 மினிட்ஸ்லாம் ஆகாது. இன்னைக்கு நம்ம அவ்வளோ எந்த கொஷனுக்குமே 20 மினிட்ஸ்லாம் எடுக்க மாட்டோம். டோன்ட் வரி. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி 1 ஈக்குலிபிரியம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் மோல் கான்செப்ட் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபார் தீஸ் சாப்டர் செஷன் பிடிஎஃப் இல்லை. ஓகேடா சஞ்சீவன், ஒரே ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணு. நான் இதை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டேன்னு வச்சுக்கேன். தென் வி வில் பி அவர் மை பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் டன். தென் டீம் வில் டேக் கேர். அப்படியே வெயிட் பண்ணு. All right. Okay, so that part is also done. I have shared it. By today you will get it. Okay va? Fine. Next where another. Oi. All right. Will you solve all questions of 2026 questions? Okay, I have a collection of questions here, guys. Let's start. We are now starting with this question. Let's see how this goes. Okay. So yeah. Now take a look at this question. Start பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான்டா guys, start பண்ணிடலாம். கெயில் டிராவிட்லாம் சொல்லவே முடியாதுடா இன்னைக்கு. நான் சொல்கிறேன்ல, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கொஷினுக்குமே மல்டிபிள் குட்டி குட்டி செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஈவன் இஃப் ஐ கேன் சால்வ் இட் ஃபாஸ்ட், வென் எக்ஸ்பிளைனிங் அண்ட் சால்விங் இட் இஸ் டேக்கிங் டைம். அது நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் டைம் ஐ காட் அ லிட்டில் யூனோ டென்ஸ்டு. என்னாச்சு, 2 மணி நேரம் ஓட்டணும்டா செஷனு. நான் எவ்வளோ கொஷின் போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தா 50 ஸ்லைட்ஸ் தான் ஓடி இருக்கு. ஐ வாஸ் லைக், என்னடா பண்ணுறோம், நம்ம நல்லா தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் ஆர் லைக் தட். ஓகேவா? எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸ் இஃப் யூ சால்வ் இட் இன் எக்ஸாம், திஸ் இஸ் ஹவு ஃபாஸ்ட் இட் இஸ் பீயிங் சால்வ்டு. ஓகேவா? ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃபஸ்ட்டு 1 hour 1.5 hours டச் பண்ணாதீங்க. லாஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் டேக் டூ மச் டைம், யூ வில் அட்டெண்ட் லெஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ். அந்த மாதிரி வேண்டாம். ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு சூரியவன்ஷி ஸ்பீட். சூரியவன்ஷி நல்லா விளையாடுறான், அது ஒன்றும் சொல்லலை. பட் இன்னும் அவன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகலை இல்லைடா. யூ கைஸ் திங்க் தட் ஹீ இஸ் அட் அ வேர்ல்ட் கிளாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆல்ரெடி? ஓகே, வி வில் சீடா, வி வில் சி. ஆல் ரைட். ஓகே, இந்த கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான் கைஸ். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். என்ன பண்ணுறாங்க, சேம் மெட்டல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, M+ அண்ட் M+. M சேம் மெட்டல் தான், சேம் அயான் தான், எல்லாமே ஒன்று தான். இது பேர் கான்சன்ட்ரேஷன் செல்லுன்னுவாங்க. கான்சன்ட்ரேஷன் C2 is different from C1 and then you have a semi-permeable membrane. Concentration is not going to change, water is going to flow through. Okay, so electrical connectivity லாம் இருக்கும். All right, so let us now look at the question. Consider the above chemical electrochemical cell where a metal electrode is undergoing redox reaction to give you this thing. Fine. Cation is present in 2 different concentrations, C1 and C2, as shown the figure below. Which of the following statement is correct for generating a positive cell potential? Positive cell potential na E cell greater than 0. E cell க்கு நம்ம இப்போ ஒரு ஃபார்முலா எழுதலாம். ஓகேவா? E cell ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்ல. E cell equals to E0 cell minus நம்ம அந்த 2.303 RT by NFலாம் எழுத வேண்டாம். டைரக்டாகவே 0.059 by N log of இப்போ வந்து இந்த Qக்கு எழுதணும்டா. ஓகே, Qக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதணும். அதுக்கு எப்படி எழுதணும்னா, இதை நான் ஒரு தடவை வந்து ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் யூ கைஸ் நோ. ஃபார் எனி கான்சன்ட்ரேஷன் செல், பை த வே, அவங்க எப்படி கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. ஃபைன், we will just consider a blank one.
ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல இது இருக்குது, இந்த சைடு C2 இருக்குது, இந்த சைடு C1 இருக்குது, இந்த சைடு மெட்டல் போட்டிருக்காங்க, இந்த சைடும் மெட்டல் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் there's something is going to act as anode and something is going to act as cathode. We don't know which is which. Okay, இதோ இருக்கு பார். C1 is present at anode, then C1 is greater than C2. C1 is present at cathode, then C1 is greater than C2. C1 is present at cathode, then C1 is 0 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Let me see one second. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க. Let me see. All right, so I'm thinking of putting C1 at cathode first, and then we will see what else to do. ஏன்னா first வந்து A option C1 cathode anode இருக்கு. C1 is at anode. Let's take this as anode. Anodeல என்ன நடக்கும்? Anodeல oxidation நடக்கும். Okay, லெஃப்ட் இஸ் ஆனோட், ரைட் இஸ் ஆனோட் நம்ம சொல்ல முடியாது கைஸ். இது பாரு, சில சமயம் கன்வென்ஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகும், சில சமயம் ஒர்க் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க. கன்வென்ஷன் கொடுத்துருக்கிற டீட்டெயில் இருக்குது, டேட்டா வச்சு பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. எல்லாமே கன்வென்ஷனில் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. கீப் தட் இன் மைண்ட். கன்வென்ஷன் பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட் சம்டைம்ஸ் தே வில் கோ அவுட் ஆஃப் கன்வென்ஷன். லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் ஆனோட். ஆனோடில் என்ன நடக்கும்? ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும். ஸோ M will become M++ electron. Okay, and then cathode reduction நடக்கும். So that means this is the C1 concentration. Reduction வந்து M++ electron gives you M. Reduction C2 நடக்குது. ஓகேவா? Now write non-stick. Q எழுதினாலே போதும், மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தான். Q மட்டும் தான் வேரி ஆகுது, மற்ற எல்லாமே E0 வந்து 0 ஆகிடும். E0 - E0 வந்து 0 ஆகிடும். அப்புறம் என்னோட வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதால் டிஃபர் பண்ண முடியாது. சேம் திங் தான், Q மட்டும் தான் மாறும். ஸோ நவ் we will write the full reaction and then we will write the Q. So இதையும் அதையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வருது? M+ at C2 concentration will react with metal and gives M+ at C1 concentration plus metal. இப்படி தான் ரியாக்ஷன் வந்துடும். கரெக்டா? ரியாக்ஷன் நான் எழுதும்போது கேன்சல் பண்ணாமல் எழுதி பாருங்களேன். M+ at C2 concentration is becoming M+ at C1 concentration. So Q is going to become M+ concentration, that is C1, by M+ concentration, that is C2. So C1 by C2 னு வந்துரும். ஓகேவா? Q ஓட வேல்யூ C1 by C2 னு வந்துரும். இப்போ இதை நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. இந்த Q எடுத்துட்டு C1 by C2 போட்டு பாரு. C1 by C2 இப்படி போட்டோம்னா எப்போ வந்து E cell வந்து 0வா இருக்காது. which of the following is correct for positive cell value? E cell greater than 0வா இருக்கும். இது எப்படினாலும் 0 தான், இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட். நெகட்டிவ் லாகில் இருக்கு. ஓகே, ஸோ we can also say E cell equals to log of C2 by C1. ஓகே, இந்த வேல்யூ 1க்கு மேலே இருந்தால் தான் வேல்யூ வந்து 0க்கு மேலே இருக்கும். இந்த ஓவரால் வேல்யூ log of something that is greater than 1 is a positive value. Log of something that is less than 1 is a negative value. Okay, so C2 by C1 should be greater than 1, which means C2 should be greater than C1. As per our condition, C1 anode இருந்துச்சுன்னா C2 should be greater than C1 வந்திருக்கணும். இங்கே அப்படி தப்பா வருது. This is wrong. Okay, அப்படின்னா என்ன ஆகுது? உல்டாவா வரணும். அப்படின்னா C1 கேத்தோடா இருக்கும் போது C1 greater than C2 is the right answer. புரியுதா? பொன் மணி ஜெயபிரகாஷ், yes da, answer is B is correct. For me morning shift April 2nd, very nice da, very nice. You will be done soon. முடிச்சுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அடுத்த வேலையை பார்த்துட்டு போகலாம். ரஷ்விக், B is correct. B is absolutely correct. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ ஒரு அசம்ஷன் வச்சு பண்ணுறோம். அந்த அசம்ஷன் தப்பாக வந்துச்சுன்னா அதுக்கு கவுண்டர் அசம்ஷன் கேட்டு வரும். ஸோ C1 இஸ் நாட் ஆனோட். C1 கேத்தோடாக இருந்துச்சுன்னா அதே கண்டிஷன் கரெக்டாக வரும். ஓகே, C1 கேத்தோடாக இருந்துச்சுன்னா அதே கண்டிஷன் கரெக்டாக வரும். ஸோ திஸ் வில் பி கரெக்ட். மற்ற ரெண்டை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம். நம்ம இந்த இடத்துல எப்படியானாலும் ஒன்று கரெக்டாக வந்துடும். மற்ற ரெண்டு பற்றி யோசிக்கவே வேண்டாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஆல் ரைட், சிவகுமாரன், ஹாய்டா, வெல்கம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இப்படி ஒரு
full cell notation நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Cell notation கொடுத்துட்டா you can say this is anode, this is cathode. What? Guys, silver anode எப்பயா பார்த்திருக்கீங்களாடா? Very, 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 very weird. Silver is anode. Okay, so Niket is having a question. Tomorrow will we have organic mechanism? I'll try my best. I'll try my best, okay? 5th க்கு இன்னும் டேட் சொல்லலாமா? ஏன்னா ஹால் டிக்கெட் சில பேருக்கு வரலான்னு சொன்னாங்க. only 2 days மட்டும் தான் வந்திருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. B-க்கும் reaction வச்சு little explain. Okay, if you want I can explain that. So இங்கே வச்சு சொல்லவா? இங்கே பாரு. இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க? C1 is present at cathode அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இதுதான் cathode. இதுதான் anode. Okay, so இது cathode இருந்துச்சுன்னா here reduction will take place. That means M plus will take up an electron to become M. இந்த concentration தான் C1. இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? M will become M plus plus electron. This will become C2 concentration. Overall reaction எடுத்ததுன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி எழுதுறோம். M plus plus M gives you M plus plus M. But in the product வந்து C2. இதுக்கு வந்து Q எழுதுனீங்கன்னா Q equals to C2 by C1 அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஓகே, இந்த C2 divided by C1. Q எழுதிச்சு. Now you write your Nernst equation. E cell equals to E naught cell 0 minus 0.056 by N log of Qன்றது வந்து C2 by C1. ஓகே, இந்த மைனஸ் உள்ள எடுத்துட்டு போயினா plus ஆயிடும். E cell has to be greater than 0. So you mean log of C1 by C2 should be greater than 0. This means that C1 by C2 should be greater than 1, which means C1 should be greater than C2. This is correct. இதுதான் இங்க எழுதிருக்காங்க. So that is the right answer. புரியுதா? Okay. E naught cell Y0 because concentration cell ரெண்டுமே வந்து same metal தான்டா. E cathode minus E anodeன்றது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான். அதனால 0 ஆயிடும். ஓகேவா? Did you remember me? சிவகுமாரன். எந்த பேட்ச்லடா வந்த? வேகா ஞாபகம் இருக்குடா. நிறைய பேச மாட்டல நீ. Not entirely sure. Okay, Niket got your answer right. Tomorrow, okay, fine. Let's move on. Understood. Okay, Dalufi. Vanakkam, Murali, welcome. Early to your stream. Yes, da. Option D, appo E cell 0 தானே சார்? C1 presented anode தப்புடா. ஆமா, இது கரெக்ட். E cell 0 ஒன்று ஆயிடும். ரெண்டுமே ஒரே கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் செல் 0 ஆயிடும். You're right. Okay, so let's move on to the next question. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் வித்தியாசமா கொடுத்துருக்கான்டா. என்னடா சில்வரை வந்து ஆனோட்ல வச்சிருக்கான். சரி, ஓகே, we will go with it and then we will see. Cell potential needs to increase. Let me just split it into two. Ag gives Ag plus electron. Okay, va? And that also means that AgCl vandrum. Silver is becoming silver chloride. It's a salt. And then you are having until FeCl2. Okay, so it is going to release Cl minus and then that is going to be taken up. So we don't have anything else to do with it. எந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் நடக்குது? Silver is going to silver chloride வந்து insoluble salt ரா. So metal insoluble salt வந்து ஒரு ரியாக்ஷனா நம்ம எழுதணும். Let me check. Vivek Mbacha, okay da, welcome. Hi Kumar, Prithvik Prakash, hi da. Okay, so first let's write the reaction. This is not the reaction, by the way. Ag plus form agala. AgCl தான் form ஆகுது. So that is not the reaction. Let's remove this and then let's try and write the correct reaction. Chloride வருது கண்டிப்பா. ஓகேவா?
அதை வச்சு தான் AgCl ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு திங்க் தட் ஆனோட் ரியாக்ஷன் is going to look like Ag plus Cl minus gives you AgCl plus electron. This has to be the anode reaction. And then cathode reaction is pretty straightforward. Cathode reaction is going to be this one becoming Fe2 plus. Fe3 plus electron gives you Fe2 plus. This is the anode and cathode half reactions. Okay. Now remove this. Okay, full reaction எழுதணும். n equal to 1 தான் straight away. n is equals to 1. q எழுதிக்கலாமா? full reaction எழுதினா தான் q வரும். so Ag plus Fe3 plus Cl minus gives you AgCl plus Fe2 plus. This is the whole reaction. Okay, இது ரெண்டும் solid. இதுவும் solid. அவ்வளோதான். குளோரைடு அயான் இருக்கு, அயன் 3 plus இருக்கு, அயன் 2 plus இருக்கு. This is it. Okay. So now let us see the overall reaction is this one. Nernst equation எழுதிடலாம். இதில் E cell equals to E naught cell வரும் இங்கே கண்டிப்பாக, but E naught cell is going to be a constant. minus 0.059 by n. n is equal to just 1. Log of Q. இங்கே Q ஓட வேல்யூ என்னது? So let us directly write it. What is the value of Q here? இது 1 வந்துரும். Fe2 plus concentration. Okay, Fe2 plus concentration divided by Fe3 plus concentration, chloride concentration. எல்லாமே வந்துரும். So Fe3 plus concentration and chloride concentration. இது எல்லாமே Qல வந்துரும். Okay, மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது then they are asking which the cell potential will increase when. எப்போ வந்து செல் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்க சப்ட்ராக்ஷன் இருக்கு. if this entire value decreases, cell potential will increase. Okay, இந்த entire value குறைஞ்சதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகும். இந்த வேல்யூ எப்போ குறையும்? log value குறைஞ்சதுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகும். so you can say when log of Fe2 plus divided by Fe3 plus into Cl minus decreases, cell potential increases. E cell increases. Okay வா? இது எப்போ குறையும்? இந்த வேல்யூ இட் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ லாக்னு போட தேவையில்லை. இந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா செல் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டா? ஓகே, அப்போ ஒவ்வொன்றா பார்த்துட வேண்டிதான். ஒவ்வொரு கண்டிஷனாக பார்த்து we can analyze this. பிளேஸ் எல்லா நர்ன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருந்தாண்டா எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். நான் எதையுமே எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலடா. all of it is from Nernst equation only. Okay, so let's look at this. Concentration of Fe2 plus, one second. Yeah, concentration of Fe2 plus is increased. Fe2 plus increase ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ இது தப்பு. புரியுதா? இது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். இதுடா கல்வானிக் செல்டா இது. நெக்ஸ்ட், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் Fe3 plus is decreased. இது கம்மியாச்சுன்னா ஓவரால் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுவும் தப்பு. ஓகே, if this decreases, overall value will increase. We want it to decrease. So இதுவும் தப்பு. Next, concentration of Fe2 plus is decreased. Fe2 plus decrease பண்ணினா overall value decrease ஆகும், E cell increase ஆகும். இது correct. Concentration of Fe3 plus is increased. Fe3 plus denominatorல இருக்கு. இதை increase பண்ணினா overall value decrease ஆகும், E cell increase ஆகும். இதுவும் correct. Concentration of chloride is increase. அதுவும் இதேவும் denominator தான் இருக்கு. இதை increase பண்ணனா overall value decrease ஆகும், E cell increase ஆகும். இதுவும் correct. So C, D and E are the only correct answers. Easiest chapter to start JEE chemistry. எப்படா உனக்கு எக்ஸாம்?
You want to focus on fact-based questions or do you want to focus on theory-based? Because நீ 11th standardல start பண்றனா அப்படியே ஆர்டர்ல போ. Some basic concepts of chemistry, atomic structure அப்படி போ. இல்லை உனக்கு ஒரு வாரத்தில் எக்ஸாம் வருது, ஓரளவுக்காவது மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ், அதெல்லாம் ஒரே சாப்டர் தான். அந்த சாப்டர் படித்தாவே உனக்கு போயிடும், அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துடும். டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ், பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் படிக்கலாம், பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் படிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கூட பார்க்கலாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி சாப்டர்ஸ் தான். ஓகே, அதில் இருக்க கொஷின்லாம் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அதான் நீ உன்னோட கரண்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ பிளான் பண்ணிக்கோ. சிக்ஸ்த்துனா இன்னும் 7 days இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீ ஒரு 10 கொஷின்ஸாவது அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அதையும் யோசிச்சுக்கோ. இப்போ ஆரம்பித்தா கரெக்டாக இப்போயாவது ஆரம்பிச்சு ஆகணும்டா. தமிழ் சுடர் ஸ்டார்ட்டு இப்போயே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்டா. எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? டு யூ நோ ப்ராக் லெஸ்னர்? டேய், WWE நான் பார்த்துட்டு இருந்த காலத்துலேயே அவன் இருந்தான்டா. இப்போ வரைக்கும் இருக்கானா என்ன அவன்? ரேகா தேவி, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன் 11th and 12th நேமிங் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டா? அது கண்டிப்பாக படிக்கணும். ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் த ரியாக்ஷன்? ரியாக்ஷன் இஸ் ரைட் கிவன், நோ? அந்த செல் நோட்டேஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்கல்ல, AG, AgCl, FeCl2, அப்புறம் இந்த சைடு FeCl3. FeCl2 வந்து காமனாக இருக்கும். ஸோ FeCl2 வந்து FeCl3 கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும், இந்த சைடு AgCl கிட்ட இருந்தும் குளோரைட் கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே கைஸ், இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ரா. டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது த டெண்டன்சி டு ஆக்ட் அஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். தட் மீன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும், ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எதுக்கு ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்கோ அதுதான் வந்து ஹேஸ் மேக்ஸிமம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஃபஸ்ட்டு வரும், அதுக்கப்புறம் இது செகண்ட் வரும், குரோமியம் 3+ செகண்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் டு கோ வித் Fe திஸ் ஒன். இதில் Fe3+ வந்து Fe2+ மாறுறதுக்கு ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் 0.77. ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் மஸ்ட் கெட் ஆக்சிடைஸ்ட். ஸோ இது நான் உல்டாவாக போட்டேன்னா மைனஸில் தான் வரும். பட் எனிவே திஸ் இஸ் ஈவன் கிரேட்டர் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் 3, திஸ் இஸ் 4. ஓகே, அலுமினியம், குரோமியம், அயர்ன் அண்ட் கொபால்ட். ஆப்ஷன் D இஸ் யுவர் ரைட் ஆன்சர். செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் சிவகுமரன், ஆல் த பெஸ்ட்ரா. ரொம்ப பயமாக இருக்குது, பயமாக தாண்டா இருக்கும். லைஃப்பில் முக்கியமான விஷயம், அந்த பயத்தில் நீ கரெக்டான டெசிஷன் எடு. ஓகே, படிக்கணுமா உடனே படிக்க உட்காந்துரு, எந்த பிளான் பண்ணணுமா உடனே பிளான் பண்ணு. ஓகே, நம்ம ஃபிட்னஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோ. ரொம்ப நேரம்லாம் முழிச்சிருந்தெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். கரெக்டாக 7 hours தூங்கணும்னா 7 hours தூங்கணும், அப்போ தான் லாங் டேர்ம் மெமரி நிற்கும். ஓகே, கொஞ்சம் சைடில் நின்று பேசி. ஓகேடா, ஷியோர்டா பாஸ்கர். ஸ்க்ரீன் மாறிக்குது. ஓகே ஓகே ஓகேவா? இது ஈஸி கொஷின் தான்டா. ஏய் பாஸ்கர், ஓகே டன். ஆல்ரைட், அடுத்த கொஷின் போலாமா? வெல்கம் தரன், வெல்கம் ராஷ்விக். ஓகே போகலாம், நெக்ஸ்ட் கொஷின்டா. Okay, answer is option D. Option D is correct. Okay, next question. For a closed circuit, all of these are 2026 questions da. Remember that, okay? இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க JEEல, இந்த மாதிரி questions தான் கேட்குறாங்க. For a closed circuit Daniell cell, which of the following plots is the accurate one at a given temperature? Temperature மாறல, ஆனால் Daniell cellல E cell will keep reducing da. E cell will start from 1.1 volts but it will keep reducing. அது ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்தோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குல்ல, காப்பரோட கான்சன்ட்ரேஷன், ஜிங்கோட கான்சன்ட்ரேஷன் மாறிட்டே இருக்கும். ஜிங்கோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாயிட்டே போகும், காப்பரோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாயிட்டே போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வை திஸ் இஸ், பட் இட் இஸ் E cell. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு, Y ஆக்சிஸில் E0 ஆஃப் செல் கொடுத்துருக்காங்க. E0 ஆஃப் செல்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் EMF. ஸ்டாண்டர்ட் EMFக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. ஸ்டாண்டர்ட் EMFனா we are fixing the concentration at 1 molar concentration. ஓகே, ஜிங்க் 2+ concentration 1 molar இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, அதனால் அதுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. ஆப்ஷன் D இஸ் த ரைட் ஆன்சர்.
கான்ஸ்டன்ட் வித் டைம். இ செல் கம்மியாகும், இ நாட் ஆஃப் செல் கம்மியாகாது. டெல்டா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே ஓகே, next question. D is correct answer. D is correct answer. Next question. இந்த மாதிரி question தான்டா சொன்னேன் நான். All right. என்னென்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கான் பார். First volume of x ml of 5 molar NaHCO3 was mixed with 10 ml of 2 molar H2CO3 to make an electrolytic buffer. ஒரு buffer பண்ணிட்டான். இந்த bufferல இருந்து நமக்கு ஒரு particular pH ன்னு ஒன்னு கிடைக்கும். ஓகே, இந்த bufferல இருந்து கிடைக்கிற pH அது. If the same buffer was used in the following electrochemical cell to record a cell potential, E செல்லும் கொடுத்துட்டான். ஓகே, வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்? இந்த இ செல் வரணும்னா ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இருக்கணும்? அந்த ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்கணும்? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஈக்குலிபிரியம் பஃபர். இந்த கொஸ்டின் நியாயமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 1.5 hours போடக்கூடாது. Actually speaking, to be very honest, because this is one of those questions that will take a ridiculous amount of time if you are looking at it for the first time. First time இதான் நீ பார்க்குற இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். ஓகே, ஸோ shall we start? Which shall I first revise? Organic chemistry or inorganic? Organic ஃபஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா மைண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வச்சுக்கணும். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட்ஸும் இருக்குது, மெமரி பேஸ்டும் கொஷின் இருக்குது. இன்ஆர்கானிக்கில் மோஸ்ட்லி மெமரி பேஸ் தான், கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி, டேரெக்டாக தான் கொஷின்ஸ் வரும். நீ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு 2 days முன்னாடி இல்லை 3 days முன்னாடி படிக்க ஆரம்பித்து ஃபுல் ரிவிஷன் பண்ணிடணும். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எல்லா ரியாக்ஷன்ஸு, ஃபுல் பீரியாடிக் டேபிள், ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஜஸ்ட் நாளைக்கு எக்ஸாம், நாளன்னைக்கு எக்ஸாம்னா இன்னைக்கு உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும், நாளைக்கு வரைக்கும் படிக்கணும். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மைண்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், அப்படியே போய் ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்து முடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் விச் சாப்டரா? வி ஆர் டன் ஆல்மோஸ்ட். இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மட்டும் பார்த்துடலாம் ஒரே ஒரு தடவை லாஸ்ட்டாக. அதுக்கப்புறம் யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு ரைட் யுவர் எக்ஸாம். Okay, if it is open Daniell cell, then will E cell increase? There is no way E cell can increase down. Once you set it up, E cell will have the highest value and it will start decrease only. Okay. In some schools அப்படி பண்ணுறாங்கடா. சில ஸ்கூல்ஸில் டீச்சரு, சார், மாஸ்டர்லாம் கூப்பிடுறது கிடையாது, அண்ணா, அங்கிள் அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க. இந்த பையன் என்னை ரொம்ப நேரம் டார்ச்சர் பண்ணிருக்கான், இந்த பாலாஜி. ஃபஸ்ட்டு அங்கிள்னா இப்போ அண்ணாங்கிறான். அண்ணா கூட ஓகேடா, அங்கிள்லாம் வேணாண்டா. அப்புறம் நீ அப்புறம் தாத்தான்னு சொல்லுவ, அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. நோ தேங்க்யூ. How to improve 80 in this 1 week? You focus on what is dragging you behind. Okay guys, we will start this reaction. Okay, இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு செட் பண்ணிப்போம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? இ செல்ல இந்த வேல்யூக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்டா. இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பிளான். ஓகே, அப்புறம் அதை வந்து இங்கே வச்சுட்டு பஃபர் ஈக்குவேஷனில் போட்டு இந்த வால்யூம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். தட்ஸ் இட். This is what we are going to start. All right. So H plus ion concentration வேணும் அப்படின்னா இந்த செல் ரியாக்ஷனை ஃபஸ்ட் எழுதணும். இந்த செல் ரியாக்ஷனில் எதை ஆனோடாக எடுக்கிறோம்? இதை டின்னு வந்து எலக்ட்ரோட்னு எடுத்துக்கலாம், டின்னு வைக்கலாம், பிளாட்டினம் வைப்பாங்க சம்டைம்ஸு. அதுவும் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே, திஸ் somehow they love this reaction. So this is going to be your reaction, basic mediumல நடக்குது. And then this is going to be your other reaction, cathode half cell. Okay. So இது வந்து காமன் இது ரெண்டுத்துக்குமே. So this is anode, this is cathode, medium is basic. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? இந்த இடத்துலயே எடுத்துட்டு anode and cathode மாற்றிக்கலாம். So anode half reaction எழுதணும். இப்போ anode half reaction சொல்லுங்க. tin hydroxide becomes HSN2. ஓகே, இது ஆக்சிடேஷன் பற்றி தானே பேசுகிறோம். எது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பாருங்க. tin இது +6 ஆக்சிடேஷன், +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு. இது என்ன வருது? HSNO2 மைனஸ். Are we getting like இது xன்னு வச்சுக்கோ, +1 + x -4 = -1, x -3 = -1, x = +2ன்னு வருது. ஸோ இது +2. ஓகே, ஸோ ஆக்சிடைஸ் ஆகுனா இதை தான் எப்படி எழுதணும்? HSNO2 minus is becoming SNOH 6 times 2 minus. இதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓகே,
January attempt கேட்டாவா என்ன கேக்குறடா பிரதீப்? Dharan is asking January attemptல கேட்ட question types தான் ஏப்ரல்ல கேட்பாங்களா அப்படின்லாம் அவசியமே இல்லடா. பட் எல்லா question டைமும் நம்ம இங்க பார்த்துட்டோம்ல. So there might not be any surprises. Balaji, you feel free to call between Anna and Sir. I don't mind ரா. ஜஸ்ட் அதுக்கு மேல எங்கேயும் போயிடாது. சித்தப்பா பெரியப்பா தாத்தாலாம் வேண்டாம். அண்ணா இல்லாட்டி சார், that is fine. All right. Okay guys, let's figure it out. Okay, first என்ன பண்ணணும், balance elements. Tin is already balanced. Then what we do, balance oxygen. இங்க O2 இருக்கு, இங்க 6 oxygen இருக்கு. So இந்த side I have to add 4 H2O. Then oxygen is balanced. Then hydrogen பாத்தீனா 8 plus 1 9 இருக்கு, இந்த இடத்துல 6 தான் இருக்கு. So I have to add 3H plus on this side. Then we have to balance charges. But 3H plus இந்த side add பண்ணிட்டு I'm going to also add OH minus on both sides because basic medium. Okay, so அப்ப இது என்ன ஆயிடும், இது மொத்தமா சேர்ந்து 3H2O ஆ மாறிடும். And then we can strike it out with this thing and put only 1H2O. Okay, fine. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணலாம். இங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ், இங்க 3 நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ மொத்தமா இங்க சைடு 4 நெகட்டிவ் சார்ஜ், இந்த சைடு பார்த்தோம்னா 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ 2 எலக்ட்ரான் இங்க, அவ்வளோதான். திஸ் இஸ் யுவர் ஆனோட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன். ஓகே, சிமிலர்லி வி ஹாவ் டு டூ கேத்தோட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன். கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன் நடக்குது, which means easily we can write Bi2O3 will become Bi, bismuth. Okay, first elements balance பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹைட்ரஜனை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே வந்து பேசிக் மீடியம் மாற்றணும்னாலும் மாற்றிக்கலாம். This becomes 6H2O and this becomes 3H2O. This is gone. Okay, அதுக்கப்புறம் சார்ஜ் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 சார்ஜ், இந்த சைடு வந்து இந்த மாற்றி போட்டேன்டா சாரி, இந்த சைடு +2 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த சைடு வரும். ஓகே, ஆல்ரைட், இந்த சைடு 0 சார்ஜ், இந்த சைடு 6 எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த சைடு வரும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் திஸ் என்டையர் திங் வில் பி மல்டிப்ளைட் பை 3. இது இல்லை, இந்த சைடு திஸ் என்டையர் திங் வில் பி மல்டிப்ளைட் பை 3. All right, so if I write this whole reaction, this will be multiplied by 3 and I will write it fully. Okay, shall I write it? 3HSNO2 minus plus 9OH minus plus 3H2O gives, இந்த சைடு இது வேற இருக்குல்ல, Bi2O3 plus Bi2O3 plus 3H2O again, plus 3H2O, and then 6 electrons, that is not needed. Okay, gives 3SNOH 6 times 2 minus, இந்த சைடு அவ்வளோதான், அங்க plus 2Bi plus 6OH minus. ஓகே, இதில் யூஸ்வலாக என்ன வரும்னா ஏதாவது ஒரு காமன் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். இங்கே இருக்கு பார் 9OH minus 6OH minus, அது கேன்சல் ஆகிடும், இது கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த சைடு வந்து 3OH minusனு வரும். அதே மாதிரி வாட்டர் கேன்சல் ஆகுமே, ஆகுது, இந்த இடத்துல 6H2Oன்னு வரும். ஓகேவா, this is how you have balanced this entire reaction. Can you please provide us VIT-EEE online PYQs? கிடைச்சதுன்னா கொடுக்குறேன்டா சுகுமாரன். ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சிடலாம், JEE Mains முடிச்சிடலாம். Can we skip this type? That's what I'm saying da Blaze. Hemant vanakkam. இந்த மாதிரி question வந்துச்சுன்னா நீ first you should defer it. நீ அப்புறமா பண்ணலான்னு ஒதுக்கி வச்சிடணும். இந்த கொஸ்டினை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பண்ணக்கூடாது, ஃபர்ஸ்ட் 1.5 hours பண்ணாதீங்க. ஓகே, கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தி, நடுவில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணினாலும் அப்படியே இழுத்துரும், 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் இழுத்துரும். ஓகேவா, லெட்ஸ் நாட் ட்ரை அண்ட் டூ திஸ் ரைட் நவ். எனிவே, ஸோ இந்த ஃபுல் ரியாக்ஷனை வச்சு நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், வி காட் n is equals to 6 எலக்ட்ரான்ஸ், 2 into 6 electron, 2 into 3 electron, 6ன்னு வந்துருச்சு n. அதே மாதிரி Q வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு வந்துரும். Bismuth is a solid, we won't worry about solids, and this is a liquid, this is 0.05 molar இருக்கு, இது கண்டிப்பா எடுக்கணும்.
அப்புறம் OH மைனஸ், இதுதான் pH வரும் நம்மளுக்கு. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து பிஸ்மத் ஆக்சைடு இஸ் அ சாலிட், தட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட். அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே வந்து Q எழுதிக்கலாமா? Q இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, இதுவும் எழுதணும்ல, அதுவும் இருக்கே, அது 0.5 இருக்கே. Q ஈக்குவல்ஸ் டு SnOH2 minus to the power 3 divided by, okay, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ, divided by, இந்த சைடு ப்ராடக்ட் சைடு முடிஞ்சிச்சா, ரியாக்டன்ட் சைடு HSNO2 minus HSNO2 minus whole to the power 3 OH minus whole to the power 3. வேறு எதுவும் இல்லைல்ல, வேறு எதுவும் இல்லை. This is your Q and N. ஓகே, Q and N நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சு. இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம், இ செல்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த OH மைனஸ் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு pH கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்க போகிறோம். இதுதான் நம்ம பண்ணணும். பண்ணலாமா? எவ்வளோ செக்ஷன்ஸ் இருக்குது பார். ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் வந்து இந்த பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு Qவையும் Nனையும் எடுத்திருக்கோம். லெட்ஸ் நவ் ரைட் அவர் Nernst equation. Nernst equation says E cell equals to E naught cell minus 0.059 approximation பண்ண தான் போகிறேன், 100% பண்ண தான் போகிறேன், log of Q சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா E cell வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க, 235 மில்லிவோல்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதை வந்து 0.235 அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். லெட் மீ டேக் திஸ், 235.3 மில்லிவோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2353 எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகே, 0.2353 volts is equals to E naught செல்லுக்கு இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. இதோ திஸ் மைனஸ் திஸ், அவ்வளோதான். கேத்தோட் மைனஸ் ஆனோட். ஓகே, கேத்தோடு வந்து பிஸ்மத்து, இது ஆனோடு வந்து இது. ஸோ 0.44 மைனஸ் 0.9 எவ்வளோ வரும், 0.56 வருமா, 0.46 வரும், 0.46 மைனஸ் 0.059 by 6, என்னோட வேல்யூ 6 ஞாபகம் இருக்குல்ல, 0.06ன்னு வச்சுக்க போகிறேன்டா, பை 6 லாக் ஆஃப் Q வேல்யூ நம்ம போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா, Q வேல்யூ இதுதான், this one, tin hydroxide by HSNO2 minus into OH minus the whole to the power cube. Okay, SNOH 6 times whole to the power 3 divided by HSNO2 minus 3 OH minus 3. Okay, HSN2 minus minus 2. All right. இது 0.5, இது 0.05. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ரைட் திஸ் 0.46. இதை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போயிடலாமே, 0.2353 0.46 மைனஸ் 0.235, இல்லை இது மைனஸ் இது ப்ளஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு, இதை கேன்சல் பண்ணி 0.01 எழுதிக்கலாம், மைனஸ் 0.01 log of, this is 0.5 molar concentration divided by இது 0.05 molar concentration into OH minus the whole cube. ஓகே, இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். இதிலிருந்து நம்ம POH எடுத்து இதிலிருந்து pH எடுக்க போகிறோம். ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். ரிடக்ஷன் ப்ளஸ் டெல்டா ஜி இன்வால்விங் கொஷின் கொடுங்க சார், ஐ எம் லேக்கிங் இன் ஃபேரடேஸில். ஃபேரடேஸில் பண்ணுவோம்டா, இது முடிச்சதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் JEE ட்ரை டு ஹெல்ப் அஸ் ஃபார் VAT-EEE. ஷியோர்டா, ஷியோர். வணக்கம் வணக்கம். இது அட்வான்ஸ்டு கொஷினா, இது JEE மெயின்ஸ் கொஷின்ரா, எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தியா. 0.46 0.2353 சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும், 7 5 9 10 4 2 2 0.2247 0.2247 மைனஸ் divided by 0.01, இதை ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ log of 5 cube 125 into 10 power minus 3 divided by this one will be 125 into 10 power minus 6 into OH minus the whole cube. 125 cancel ஆகிடும், 10 power minus 3 10 power minus 6 cancel ஆகிடும், 10 power minus 3ன்னு வரும். ஓகே, இப்போ நான் இதை ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா எழுதி நெகட்டிவ், இந்த இது கீழே இருக்கிறத மேலே எடுத்துக்கிறேன், -3 log
OH minus plus 10 power minus 3 மேலே போச்சுன்னா 10 power 3 plus 3 log 10 3 அவ்வளோதான். ஓகே, ரெண்டுத்துலேயும் 3 வருது. 3 காமனாக எடுத்து வெளியே எடுக்கணும்னாலும் எடுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 22.47 வரும். ஓகே, சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணிடலாமா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் 18.47 வருமா? இல்லை, 19.47 வரும். ஸோ 19.47 divided by 3 equals to POH. Okay va? After JEE try to, yeah sure da. Correct ra, crazy king, you are right only. All right, so what is the answer we are getting? 6 point something வருதா? Yes, cancel பண்ணு. 618 point 64 னு வருது எனக்கு. And then 9. 6.49 is POH. pH equals to 6.5 னு வச்சிட்டோம்னா 7.5. This is what I am getting. pH is 7.5 னு வருது எனக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான்டா. என்ன ஸ்டெப்புனா, இந்த pH வச்சுட்டு பஃபரோட கால்குலேஷன் பண்ணணும். ஓகே, பஃபர் இஸ் pH equals to pKa. இது வந்து அசிடிக் பஃபர் தான். ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் சால்ட் பை ஆசிட் அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ pH வந்து 7.5ன்னு வச்சுக்கோ. pKa தெரியாது. pKa எல்லாம் வேல்யூலாம் கொடுத்துருப்பாங்களே, வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா? 6.11. ஓகே, ஸோ 6.11 ப்ளஸ் லாக் ஆஃப் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா? எக்ஸ் இன்ட்டு சம்திங் 0.5 மோலர் ஏதோ 5 மோலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ let us take it as 5x concentration தானே. ஓகே, log of 5x divided by acid concentration என்ன கொடுத்துருக்காங்க into 20 னு வந்துரும். All right, so then we just log of 5x by 20 equals to 7.5 minus 6.11. This is 1.19. 7.5 minus 6.11 எவ்வளோடா? 39. Yeah, 1.39. 5x by 20 equals to 1.39. So 5x equals to multiply 20 into 1.39. X equals to 20 into 1.39 divided by 5. 4 9s are 36. 4 3s are 12. 15. 4 1s are 4. 6.56. நான் ஏன் லாக் அப்படியே எடுத்துட்டேன்? ஐ எம் சாரி கைஸ், இந்த இடத்துல இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ. ஆக்சுவலி ஹோல்ட் ஆன், ஆன்டி லாக் 1.39லாம் எடுக்கணும். யா ஐ நோட்டிஸ்ட். ஆன்டி லாக் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? பை த வே ஏதோ ஒரு ஸ்மால் டெசிமல் பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. இஸ் தட் ஸோ? ஓ எஸ், ஓகே. Antilog, what is the value getting? Antilog of 1.39 எவ்வளவு? 5x by 20 equals to 10 to the power 1.39. கொடுத்துருக்காங்களா ஏதாவது வேல்யூ? கிவன் கொடுத்துருக்காங்களா? Antilog 1.29 கொடுத்துருக்காங்க. I think we are making some approximation, அதனால நம்மளுக்கு 1.39 வருது. எங்க அப்ராக்சிமேட் பண்றோம்னு பாருங்க. I think this approximation is hurting us. 0.059 லேருந்து 0.06 கொண்டு வந்ததுனால அந்த approximation இருக்கு. But we can take what value of antilog they are given, so it kind of sort of makes sense. It's kind of sort of makes sense. Why? Because
அவங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ நம்மளுக்கு வந்துடும். அதனால் இதை நம்ம 19.5 எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 19.5. தென் 5x equals to 19.5 by, that's it, x equals to by 5, 4, answer 78 ml. Okay, next question போலாம். antilog value நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுதான் வரணும். ஆல்ரைட், நம்ம இன்னும் மோர் ஆக்யூரேட்டாக போட்டோம், கரெக்டாக இந்த அப்ராக்சிமேஷனே பண்ணாமல் பண்ணோன்னா அதுதான் வரணும். ஓகே, இந்த 0.01க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணோம், 0.059 எடுத்து 0.0295 போட்டு அதை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டிவைட் பண்ணி 0.01க்கு பதிலாக 0.0 இந்த இடத்துல 6ஆல் வரும், இந்த இடத்துல மல்டிப்ளைட் பை 6 டிவைட் பை 0.0295 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல டிஃபர் ஆகிருக்கு. ஓகே, எனிவே, ஸோ எஸ் இட் இஸ் கிவன், ஸோ வி வில் டேக் தட் வேல்யூ. ஹாய்டா திரு ரிஃப்ளெக்ஸ். ஒன் டைம் ரிவைஸ் பண்ணலாமா? சரி, ஓகே. ஸோ ஒன் டைம் ஐ வில் டெல் யூ ஒன் மோர் டைம் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஹேப்பனிங். கொஸ்டின் என்னன்னா 2 பார்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க, தெர் இஸ் அ பஃபர் created by 10 ml of 2 molar H2CO3 and x ml of 5 molar NaHCO3. இந்த பஃபர் வச்சு ஒரு pH வருதுல்ல, அதே pHல இன்னொரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லை நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன்றாங்க. ஓகே, அதோடைய வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க, இ செல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா calculate for x. இட் இஸ் அ லார்ஜ் ப்ராப்ளம். என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதிலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லோடைய n வேல்யூ அண்ட் q வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்லோடைய ஃபுல் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதிக்கணும். பிரிஜேஷ்நாத், வெல்கம். வாட் ஹேப்பன்டா? வாட் டிட் யூ சே? திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் ஐ எம் கெட்டிங். சார் யூ ஸ்டில் வாட்? நோடா, நோ I am live da. This is not a recorded lecture. I am live. Okay, so you have the reaction. From here you get the value for n and q. கடச்சிருச்சா? இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணு, E cell நம்மளுடைய Nernst equation இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு you derive for pH. இந்த இடத்துல pH, POH கிடைக்கும், அதுலேருந்து pH எடுத்துக்கலாம். ஓகே, so you are essentially getting a slightly different value. Instead of 7.4 you are getting 7.5. Okay, so this has to be 7.4. If this is 7.4, you substitute here and you will get 1.29. 7.4 போட்டினா 1.29 வரும். இந்த 1.29 ஓட ஆன்டிலாக் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 19.5. அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த ஹெண்டர்சன் ஹாசல்பாச் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ இங்கேருந்து கிடச்சிடும். சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் 5 into xன்னு வந்துச்சுல, ஸோ அதை வந்து கிடச்சிடும். திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். இஃப் யூ கெட் திஸ் கொஸ்டின் இன் தி எக்ஸாம், டோன்ட் attempt it in the first 1.5 hours. It will surely take 15 to 20 minutes of your time. Equilibrium முடிச்சாச்சுடா. M Kumaran, equilibrium முடிச்சாச்சு. Check it out. It's already there. Puvanith Haida. Okay, so guys, let's go on. Okay, so this is the answer. 78 is the correct answer only. All right, next question போயிடலாமா? Waiting for your lecture in VDL batch. Me too da Kritik. VDL batchல அப்படியே பொறுமையா எல்லா கான்செப்டையும் பேசி we will go deep and we will ensure that JEE syllabus is completely covered. All right, can we try our risk and directly apply formula since antilog given, so only buffer equation? Antilog எங்க அப்ளை பண்ணனும்னு தெரியணும்ல முரளி. that part if you can take an educated guess then it is fine. That what I have done is taken an educated guess only here. இந்த இடத்துல log value 1.29 வருது, எனக்கு 1.39 வந்துச்சு, பட் கிவன் வேல்யூ 1.29 கொடுத்துருக்காங்க. தென் வி தாட் ஓகே, ஸோ திஸ் குட் பி த ஒன் தட் தேர் லுக்கிங் ஃபார். நீ அப்படி பண்ணினா அது எஜுகேட்டட் கெஸ், தட் இஸ் அக்செப்டபிள். ரேண்டமாக நீ எப்படி எடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல? இட்ஸ் ஹார்ட், ரைட்? தட் இஸ் வை. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்டா. இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின், ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் lambda m increases slowly. இப்போ இங்கே ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் நம்ம வந்து கிராஃப் தெரியும், இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி அகெயின்ஸ்ட் lambda m. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். எப்படி இருக்கும்? டைல்யூஷனோட ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி வரும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் யுவர் டி பை ஹக்கிள் ஆன் செகர் கர்வ். இதுதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா. lambda m equal to lambda m naught minus a into square root of c.
C ஓட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் C கண்டுபிடிக்கலாம். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் C என்னது? This is 0.2, this is 0.3, this is 0.4, this is 0.5. Okay. Then we have to find the slope because they are asking value of constant A. A is the slope here. Y equals to mx plus C. So m equals to minus A. It is a negative slope. Okay. Based on the above data, we just have to find, make sure units are correct. Moles per liter தான் units கொடுத்திருக்காங்க. Siemens centimeter square mole inverse. Siemens centimeter square mole inverse by moles per liter ஓட square. இதோட யூனிட் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மோல்ஸ் பர் லிட்டர். தட் இஸ் ஃபைன். தட் மீன்ஸ் ஆல் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் ஸ்லோப் ஈக்குவல்ஸ் டு y2 மைனஸ் y1 பை x2 மைனஸ் x1. அவ்வளோதான்டா. இதில் x எது y எதுன்னு பார்த்துக்கோ. எக்ஸ்ன்றது தான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி. ஓகே. yன்றது தான் லாம்டா எம். அப்போ லெட்ஸ் டேக் தீஸ் டூ வேல்யூஸ். தீஸ் டூ வேல்யூஸ் வில் டேக். ஓகே. 95.7 minus 96.1 divided by 0.3 minus 0.2. கீழே வந்து 0.1 வருது. நியூமரேட்டரில் வந்து minus 0.4 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். ஸோ ஆன்சர் இஸ் minus 4. This is your slope. So minus 4 equals to minus A. So A equals to 4 is your right answer. Okay, all of you got the answer right. Yes. Slope minus A தான்டா. I feel like not studying. அந்த demotivation வந்து எப்போ இருக்கும் தெரியுமா? We are thinking a lot. ரொம்ப யோசிக்கிறோம். இவ்வளோ கவர் பண்ணாதான் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கேன், மைண்டு சிங்க் ஆகிடும். அப்படி யோசிக்கவே கூடாது. இன்னைக்கு பிளான் என்னவோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். எப்படினாலும் முழுசாலாம் முடிக்க முடியாதுடா. இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணணும்? ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கொஷின்ஸ் அதை நம்ம எடுத்துப்போம். ஹை ஃப்ரீக்வன்சி டாபிக் அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதை நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு 300 out of 300 நம்ம யோசிக்கலை. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we are not aiming for 300 out of 300. we are aiming for roughly 150 to 160 marks. ஓகே. கடைசி நேர ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம 160 170 எடுத்துட்டோன்னா கன்ஃபார்ம்டு சீட்டு. 160 வரைக்கும் எடுத்துட்டீங்கனாலே 98 to 99% NIT சீட்டு. நம்ம அதுக்கு தானே எய்ம் பண்ணணும். ஓகேவா? 300 out of 300 யாராலையும் பண்ண முடியாது. அப்படி யோசிக்காதீங்க. அறிவரசு வெல்கம்டா, நல்லா இருக்கேன். நீ எப்படி இருக்க? நருட்டோ ஃபேன் 4 is correct மகாலட்சுமி. வெரி குட். 150 marks in JEE how much percentage? ஒரு 97 வரும்டா. 150 depending on the question paper. ரொம்ப ஹார்ட் கொஷின் பேப்பரில் 98 99 வரும். ஈஸி கொஷின் பேப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா 150 மார்க்குக்கு ஒரு 97 to 98% வந்துடும். அதான் நம்ம 160 வந்து நல்ல டார்கெட்டு. ரொம்ப ஓவர்வெல்மும் ஆகாது, அதே நேரத்தில் ரொம்ப கம்மி மார்க்கும் கிடையாது. 160 40 கொஷின்ஸ் கரெக்ட். 40 கொஷின்ஸ் கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா 160 மார்க்ஸ் NIT போயிடலாம். ஓகேவா? ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் கொஷின் பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டி. அதனால் ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. ப்ரிப்பேர், டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, கரெக்ட். ஆல் ரைட் டா சுதா. கிருத்திக் வெல்கம்டா, வெல்கம். AR 1 எல்லாம் வந்து 300 out of 300. அவனுங்கெல்லாம் எப்படி தெரியுமா? அவங்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லாமல் 6th standardலேருந்தே படிச்சுட்டு இருப்பாங்கடா. சொல்கிறேன், தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்டுடியஸ், வெரி மெத்தாடிக்கல். ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு 10 பேர் தான் இருப்பாங்க மொத்தமே. ஊருக்குள்ளே மொத்தம் 10 பேர் தான் அப்படி இருப்பாங்க. நம்ம நார்மலாக லைஃப் பார்க்கலாம்டா. லெட்ஸ் நாட் வரி அபவுட் டூ மச். ஓகே, கெமிஸ்ட்ரி 80+னா நீ 20 கொஷின் கரெக்டாக எழுதணும், அவ்வளோதான். 20 கொஷின் கரெக்டாக போடணும். எம் குமரன், தட்ஸ் இட். 20 கொஷின் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை செய். அந்த கிரைண்ட் இருக்கணும்ல. நம்மளோட லைஃப்பை தான் நம்ம பார்க்கணும். மற்றவனோட லைஃப்பை பார்த்து நம்ம இப்போ வரி பண்ண முடியாது. யூ லுக் அட் வாட் யூ ஆர். Don't worry about anybody else. Okay, so answer 4 is correct for this question. Moving on to the next question. This is also a fantastic question, guys. I really love this question. இந்த மாதிரி கொஸ்டினும் நிறைய கேட்டிருக்காங்க. This question is asked in 2026. Let's look at this question. இதுதான் redox reaction கொடுத்துட்டாங்க. First of all, is it balanced? It doesn't look balanced. It doesn't look balanced. Balance ஆகல. Subhashini, yes ma, I remembered. Yes, Raghu, definitely. I'm looking forward to it, okay? You know when video batch starts? April starting da. April first week,
5th or 6th start ஆகுதுல்ல. ஓகே, லைஃப் ரொம்ப கேவலமாக போகுது. அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாண்டா, இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பற்றி மட்டும் யோசி. எந்த இடத்துல உனக்கு மார்க் போகுதோ அந்த இடத்துல இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணு. சரி, ஓகே கைஸ், திஸ் இஸ் நாட் அ பேலன்ஸ் ரியாக்ஷன். Okay, but we will start from oxidation state. Chlorine is in +5 oxidation state. Boron is in +3 oxidation state. இங்கேயும் என்னடா நடக்குதுங்க? BH4 minus nothing is happening here. They are asking for value of N. Okay. What is the oxidation state of boron here? H2BO3. So let us take it as X. So +2 plus X minus 6 equals to -1. Which means X minus 4 equals to -1. X equals to +3 தான் வருது. இங்கேயும் +3, இங்கேயும் +3 னா எப்படிடா? Strange. Oh, it won't be because boron is taking from H minus and then 3 hydrogen will be there. It will be in +2 oxidation state then. This hydrogen will be in -1 oxidation state. These are all will be in again -1 oxidation state. This is getting reduced, means this has to get oxidized only. I am guessing this has to be it. Fine. Let us just go ahead with it. Let's not worry about that. It doesn't look like it is getting oxidized or reduced. Boron அப்படியே தான் இருக்கு. Chlorine மட்டும் தான் மாறுது. Chlorine is only getting oxidized. Hold on guys. அது மட்டும் ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா 6ன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்டா. +5 -1 is 6ன்னு போடலாம். பட் லெட் மீ செக் ஒன்லி ஒன் திங். இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி போரானுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகலையான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, so we are not taking boron as +3 on the left side. Okay, we are going to consider boron is in -3 oxidation state. Boron is not in +3 oxidation state. Instead, we are considering it in -3 oxidation state. Okay. Okay. So let us start balancing this reaction. N மட்டும் தான கண்டுபிடிக்கணும். N, number of electrons shared between the oxidation and reduction half reaction. Okay, so let's start with anode. Anode la oxidation nadakum. That's exactly what's happening here. BH4 minus is becoming H2BO3 minus. First balance the elements. Boron is already balanced. Then balance oxygen. 3H2O inge vandrum. Inge acidic medium தான கொடுத்திருக்காங்க. Acidic medium தான் கொடுத்திருக்காங்க. So then we can balance hydrogen. மொத்தம் 6 hydrogen இங்க already 2 இருக்கு. So 4H+. Okay. So then total charges இந்த இடத்துல -1 இருக்கு. இந்த இடத்துல +3 இருக்கு. So I have to add 4 electrons on the right side. +4 electrons. Okay. இதுதான் anode half reaction. Let's do cathode half reaction. Cathode என்ன இருக்கு? Chlorate. ClO3 minus is becoming Cl minus. Okay. So this is in +5 oxidation state, -1 oxidation state. Let's balance elements, then balance water. Oxygen by adding water, then 6H+. Then total charges. In the side 5 இருக்கு, அங்க +1 இருக்கு. So 6 electrons போடணும் நான். இந்த side போடணும். +6 electrons. So inga 6 electrons, inga 4 electrons. What is the value of N? What is the lowest common multiple between these two?
What is the lowest common multiple between these two? Lowest common multiple. Hey, 8 over the left side. Hold on a minute. அது 12 தான், பட் இங்க லெஃப்ட்ல 8 வருதுன்ற மாதிரி இருக்கு. Is that so? No. One minute, guys. 1 minute, 1 minute. Chill, guys, chill. எங்க chatல ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கு. Okay. என்னடா பண்றீங்க நீங்க? I'll give it. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்றேன். Yeah. Chill. Okay, ma. Okay. I think I'm making a mistake somewhere. தான பார்த்தேன். இங்க ஹைட்ரஜன், இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜனை விட்டேன்டா. தான பார்த்தேன். 1 second, guys. Let's redo this. Okay. So BH4 minus gives you H2BO3. Boron balance பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இந்த சைடு 3H2O. Okay. இந்த சைடு மொத்தம் எவ்வளோ? 6 + 4 10 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இங்க 2 தான் இருக்கு. 8H+ போடணும். அப்போ இந்த சைடு நான் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் போடணும். அதான பார்த்தேன். 8 and 6. Yes, now you have an n factor. So 8 இங்க இருக்கு, 6 இருக்கு. Lowest common multiple. Now you tell me, guys. Lowest common multiple for 8 and 6. Yeah, 24. So n is equals to 24 is the right answer. 24 is correct. Okay, guys, அதான் அந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. This is a common mistake that we are prone to make. All right, so 24 is the right answer. Next question. Next question is also a very tricky question. Start பண்ணலாமா? Okay. So pay attention, guys. Complete whole organic revision today. Very good, Ra. Go for it. நம்ம கிட்ட எல்லா வீடியோஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. Previous year question. I hope you have already finished it. Okay. Guys, come on. Let's see this. It's a very nice question. Look at this question. Molar conductivity of a weak acid HQ concentration கொடுத்திருக்காங்க was found to be 1/30th of the molar conductivity of another weak acid HZ. Molar conductivity na lambda m. Okay, so lambda m of HQ is equal to 1/30th of lambda m of HZ. இதான் அவங்க கொடுத்திருக்கிற இது. கான்சன்ட்ரேஷனும் இருக்கு. இது வந்து 0.18 molar concentration. This is 0.02 molar concentration. Okay. Then they have also mentioned one more thing. Lambda naught of Q minus is equal to Z minus. Okay, இந்த HQ ன்றது எப்படி பிரியும்? HQ is H plus plus Q minus. Okay, இந்த Q minus உடைய lambda naught, infinite molar conductivity, is going to be equal to HZ H plus plus Z minus. Okay, இதுவும் ஈக்குவலாம். Anyway, H plus and H plus is also going to be equal. அதனால lambda naught of HZ, lambda naught of HQ will be equal to lambda naught of HZ. This is something that we are arriving at from the data. Okay. ஆனாலும் lambda value different.
lambda value எப்படிடா different? Lambda ஓட formula என்னது? Lambda equals to lambda based on kappa வச்சு வரும்ல, அதை வச்சு எழுதணும். Alpha வச்சு எழுதிக்கலாம். Okay, lambda, yes, lambda is alpha வச்சு எழுதிக்கலாம். So instead of writing it like this, we can say alpha equals to lambda by lambda naught. Okay, so lambda equals to alpha into lambda naught. Okay, and alpha itself is dependent on Ka value and concentration value. Okay, alpha itself is dependent on square root of Ka by C. Okay, so you can write this as square root of Ka by C lambda naught. Now we can just take the ratio of these two. இதுவும் அப்படியே ratio எடுத்துக்கலாம். Lambda m by lambda hq, lambda hq by lambda hz equals to, இந்த value எழுதிக்கோ, square root of Ka of hq by C of hq into lambda naught. Lambda naught gets cancelled out, divided by square root of K of hz by C of hz. This is equals to 1 by 30. Okay, அதான் கொடுத்திருக்காங்க. Lambda naught cancel ஆயிடும். This gets cancelled. Okay, let's substitute all these values. We don't know the value of Ka value, correct? They are asking actually difference of pKa value of the two acids is what they are asking. So இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். Let's take Ka of HQ by C of HQ concentration 0.18 divided by Ka of Hz divided by concentration of Hz 0.02. Okay, and this is equals to 1 by 30. Now let's cancel it out a little bit. இது அங்க போய்டுமா, ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா, கொஞ்சம் ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சுக்கலாமா? Yeah, this implies Ka of HQ divided by 0.18 into 0.02 by Ka of Hz equals to 1 by 900. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 2 by 18 அப்படின்னு வரும். This is also 9. 9 cancel பண்ணா 100னு வந்துரும். ஓகேவா? So you can say just one more page எடுத்துக்கலாம். Ka of HQ by Ka of Hz equals to 1 by 100னு வந்துருச்சு. Okay, நம்மளுக்கான pKa ஓட டிஃபரன்ஸ் வேணும், but I think this is doable right now. We can just take log on both sides. Log of Ka HQ by Ka Hz equals to log of 10 power minus 2. Okay, now you subtract both of them. Log of Ka HQ minus log of Ka Hz equals to minus 2. Take negative on fully. Negative log base Ka of HQ minus of minus log Ka of Hz equals to 2. This is pKa, this is also pKa. pKa of HQ minus pKa of Hz equals to 2. That is your answer. Option 2. All of you getting 2? Nobody is focusing here. Udit, why are you doing this? I told you long time ago. நீ வர வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நம்ம சடனாக வந்து ஆன்சரே இல்லை பேர் சாட்டில். ஹவு இஸ் திஸ் ஃபேர்டா? கம் ஆன்டா. I'm only following you section for chemistry in JEE. Is this enough to score 60 marks? I think so da. Previous year question கரெக்டாக பண்ணினாலே போதும்டா. Big war in chat going on. Why da? இன்னும் 2 daysல exam இருக்கு. Why do you want to do this? Why do you want to do this? Don't disturb anybody. அதெல்லாம் வேண்டாம். ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. எதுக்கு அப்படி பண்ணணும்? உதித், you guys are disappointing me. Those who are spamming without necessary, you are distracting anybody else. You are disappointing me. தேவையே இல்லாமல் வந்து அந்த செஷனை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்ற.
Yeah. Okay, after mains JEE advanced YouTube session irukuma, most likely da, most likely. Hey Sparrow, welcome da. Yeah. Sriram, yeah. See, this was such a nice question. We started with some basic data. We applied the ratio only, nothing else we did. We just did whatever was given in the question. Alaga answer vanduchu. We navigated to the answer so beautifully. And I was so proud. Okay, டக்குன்னு நம்ம வந்து வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுக்காமலே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா யாருமே ஆன்சர் பண்ணல. ஃபோக்கஸ்டா, ஃபோக்கஸ். Udit, don't spam. Don't spam. I'm requesting you. Don't spoil the session for others. எல்லாருக்குமே JEE mains இருக்கு. ஒரு 2 days 3 daysல JEE வருது. You are making a nonsense out of this. Don't disappoint me. Okay. In my shift to 21st January morning, there is no electrochemistry question. See? Happens da sometimes. Yeah, it's okay, it's okay. Guys, let's focus, okay, please. Let's focus. இன்னும் கொஞ்சம் question தான் 20-26 questions மட்டும் முடிச்சிடலாம். சூப்பரா வந்துச்சு பாரு ஆன்சர். 2 வந்துச்சு பாரு. We just applied basic formula. அவன் கொடுத்திருக்கிற ரேஷியோல ஃபார்முலா மட்டும் அப்ளை பண்ணி அழகா எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா? So keep that in mind. Okay. Moving on to the next question, guys. Okay. Good. Okay, let's move on to the next question. This is the question. Electricity is passed through a solution of copper 2+ till all the copper 2+ was exhausted. அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களாடா? இங்கே இருக்கு பார். லீடிங் டு த டெபாசிஷன் ஆஃப் 300 milligram ஆஃப் காப்பர் மெட்டல். இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு வச்சுருவோமா? 300 milligram காப்பர் மெட்டல் உனக்கு டெபாசிட் பண்ணணும்னா எவ்வளவு சார்ஜ் வேணும்? Okay, see, ultimately what we are going to do, we are going to pass another set of current for 28 minutes by keeping the total volume fixed. That is fine. 200 ml, fine. Total volume of oxygen evolved at STP during the entire process is the question asked. Total volume of oxygen evolved. இதெல்லாம் சிம்பிளா ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் வச்சே போட்டுடலாம்டா. ஓகேவா? சிம்பிள் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் வச்சே போட்டுடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோர்ஷன் போடலாம். 96,500 கூலூம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு 1 ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் டெபாசிட் ஆகும். ஓகே, தேங்க்யூ மா கிருத்திகா, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ ஐ வில் டெபாசிட் 1 gram ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃபார் காப்பர், காப்பரோட மோலார் மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அதோடைய சார்ஜ் வந்து 2, n factor equals to 2. அப்போ ஈக்குவலண்ட் மாஸ் எவ்வளவு? ஈக்குவலண்ட் வெயிட் இஸ் மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை 2. ஸோ 63.54 டிவைடட் பை 2 எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. 31.77. Really? 31.77 அதான் வருது எனக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் 31.77 கிராம்ஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகும். 96,500 கூலூம்ஸ் தானே போட்டிருக்காங்க. ஆமாம், போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ வரும். அப்படின்னா எவ்வளவு சார்ஜ் போட்டால் எக்ஸ் கூலூம்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 300 into 10 to the power -3 grams. இவ்வளோ எப்படி வரும்? ஓகே, இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற சார்ஜ் இது வரைக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் தட். ஸோ சார்ஜ் 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். Q1 எடுத்துக்கலாம். Q1 is equals to இதுதான் இந்த Q1, x தான் Q1. ஓகே, this is equals to 96,500 into 300 into 10 to the power -3 divided by 31.77. ஓகே, நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம். சிம்பிளாக இந்த 3 0 கட் பண்ணிக்கலாம். 1 2 3, அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு. ஓகே, ஸோ 9650 into 3 by 31.77 வச்சுக்கோ. இவ்வளோ சார்ஜ் வச்சுக்கோ இப்போதைக்கு. இதுதான் செக்ஷன் 1ல பண்ணியிருக்கிற சார்ஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் யூ ஆர் கண்டினியூயிங் டு பாஸ் மோர் சார்ஜ். Q2 கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ Q2க்கு என்ன ஃபார்முலா? Q equals to I into T. ஓகே, I into T. How much is that? 600 milliamps for 28 minutes. So 600 into 10 power -3 into 28 into 60. This much more charge is supplied. Okay, yeah.
ஆல்ரைட். ஸோ 10 பவர் மைனஸ் 3 போட்டுட்டு 3 0 கட் பண்ணிக்கோ, அவ்வளோதான். ஸோ 36 இன்ட்டு 28. இதையும் இப்படியே வச்சுக்கோ. இவ்வளோ கூலம்ஸ் ஆஃப் சார்ஜ் வந்துச்சு. மொத்தமாக என்கிட்ட இவ்வளோ கூலம்ஸ் இருக்குடா இப்போ. ஓகேவா? ஸோ Q1 plus Q2 is the total charge supplied. We want how much oxygen is liberated. Okay, so Q total equals to 96500 into 3 by 31.177. இப்போ நீ வந்து டிவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். You can start dividing 36 into 28. Okay, so let me take a screenshot of that and then move on to the next step. ஓகே, இப்போ இவ்வளவு சார்ஜ் சப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும்? இதான கொஸ்டின். ஓகே, திஸ் இஸ் த சார்ஜ் சப்ளைட், வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லிபரேட்டட். வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லிபரேட்டட். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் போடலாம். ஓகேவா? ஒரு ஃபாரடே நான் சப்ளை பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து 8 கிராம் ஆக்சிஜன் லிபரேட் ஆகும். ஏன்னா அதான் 1 கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் தி ஆக்சிஜன். ஓகே, 8 கிராம்ஸ் வரும். நம்மளுக்கு 32 கிராம்ஸ் இருக்கு. 4 ஃபாரடே சப்ளை பண்ணோம்னா 1 மோல் வரும் அப்படின்னா. ஓகே, 4 ஃபாரடேஸ் gives you 1 mole of oxygen at STP O2. At STP this is 22.4 liters. ஓகேவா? 4 ஃபாரடேக்கு இவ்வளோ. அப்போ இவ்வளோ ஃபாரடேக்கு இவ்வளோ கூலும்ஸுக்கு, ஸோ 4 ஃபாரடே நான் என்ன எழுதுறேன், 4 into 96,500க்கு 22.4 liters வரும். அப்போ இவ்வளோக்கு எவ்வளோ வரும்? ஓகே, இதை நம்ம கொஞ்சம் வேலை பண்ணி ஆகணும்டா. இது வேறு வழியே இல்லை, அடிச்சு எழுதிக்கலாம்பா. 10.59. ஓகே, 10.59. 96,500 divided by 10.59. 10.6ன்னு வச்சுக்கலாமா? 9,650 தானே இது. ஒரு ஜீரோ கட் பண்ண மாதிரி ஞாபகம் இருக்கே, இங்கே கட் பண்ணியிருந்தோமே. எஸ், இந்த ஜீரோ கட் பண்ணோம். டிவைடட் பை 10.59. எவ்வளோட வேல்யூ வருது கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க டாடி. அப்பாடா, 10.6னாவது எடுக்கலாம். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் ஐ வில் டூ. 10.6ன்னு எடுத்து 106ன்னு வச்சுக்கலாமா? 106ன்னு வச்சுக்கலாம். யா, 106னா 9 டைம்ஸ் ஈஸியாக பண்ணலாம்ல. யா, ஸோ 9 6 are 54, 954ன்னு வரும். ஸோ திஸ் வில் பி 1 1 0 0. 954னா இன்னொரு 106 போடலாமா? 954 106 10 6 960. இன்னொரு 106 போடலாமா? 6 6 யா 11டா. Yeah, you're right. 1 106 balance 4. அவ்வளோதான் வருதா? ஓகே, 91.4 roughly. Okay, so this is 91.4. 91.4. This one you can easily do. 36 into 28. 8 6 are 48. 8 3 are 24. 12 7 8 10 908 4999. Whoa. Okay, so 999.4. This is the value I am getting. Okay, I'm getting like roughly 1100, 111. Huh? Seriously? $111 is correct, huh? Very nice. Then what did we do? What are we doing? எனக்கு 900 பக்கத்தில் தான் வரும். Oh, okay. I think I made a mistake somewhere then.
Hold on a minute. ஒரு ஜீரோ மறந்துட்டேனா? இருடா பார்க்குறேன்டா, ஒரு நிமிஷம்டா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்ட கால்குலேஷன் வச்சு இதோ வரேன். நம்ம கால்குலேட்டர் வச்சு ஒரு செகண்ட் செக் பண்ணிடலாமா எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. 3 மறந்துட்டேனா? இல்லையே. ஹோல்ட் ஆன். 9650 இங்கே ஒரு 0 கட் பண்ணணும். ஓகே, into 3, okay, divided by 31.77. This value we got it as 911 point something. This is correct. Okay, and then we have 36 into 28. This is 1008. Okay, so we can add both of them. 1919. That's what we are supposed to get. ஒரு ஜீரோ மறந்துட்டேன் இங்கே. நம்ம 900 இந்த ஜீரோ மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 91.4 கிடையாது, 911.4 வந்திருக்கணும் நம்மளுக்கு. ஒரு 1 விட்டேன் நான் அந்த இடத்துல. சரி, ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ 911.4 போட்டோன்னா this value will be how much? 1919.23. This is the amount of charge I am supplying. Okay, சரி, ஒரே ஒரு செகண்ட் இரு. Let me read the question one more time. So however a current of 600 milliamp was continued to pass through the same solution for another 28 minutes. Correct. Okay, keeping the total volume fixed. Total volume of oxygen evolved at STP during the entire process. In ml we want. நம்மளுக்கு லிட்டர்ல வந்துச்சு, கரெக்டா? ஃபைன். ஸோ we will just use this value 1919.23. So how many liters we will get? Okay, 400 வராதுரா. ஸோ x is equals to 22.4. நம்ம ml எடுத்துடலாமே, நம்மளுக்கு ஃபைனல் வேல்யூம் வந்து ml தானே வேணும். ஸோ 22,400 into 1919.23. 1919 வந்துச்சுன்னா 11ஆல கேன்சல் ஆகும்டா, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 4 into 96,500. All we have to do is this division and we will get the answer. 4, 5 and 6. 56 வருதா? This is not divisible by simple numbers. Okay, 3 எல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியாது, நம்ம இதுதான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லை. சரி, ஓகே, லெட்ஸ் டூ திஸ். 1919.23 வேணா வச்சுக்கலாம். 965 இங்கே வந்துச்சு நம்மளுக்கு. 965 2A போதுமே. $18, $19. டூவே வராது அப்படின்னா. ஃபோர் 5 9 954.2 வருது. சரியா? ஸோ 1 பாயிண்ட்டுன்னு போட்டோன்னா சம்திங் லைக் 9 அந்த மாதிரி வரும். சரி, ஸோ 56 into 1.9. 56 into 1.9 you can do. Yeah, 1.9. இன்னும் ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, you get 1.988. ஓகே, ஸோ 1.98 போட்டோன்னா எவ்வளோ வருது?
110.88 னு வருது எனக்கு. This is 111 ml in integer. 111 you can have. Acceptable answer. So இவ்வளோ டைம் எடுக்குது. This is the time that will normally take for someone like me. That means you will also, an average student will probably take so much time. Round it off to 111 is correct answer. You also tried for some time but could not get. Okay, see Lakshmi, அதான் இந்த மாதிரி question வந்துச்சுன்னா you keep it to the last. இந்த மாதிரி நிறைய question இருக்காது. Maximum chemistryல 2 to 3 question இருக்கும். I have to be humble. I mean, I can't. I'm trying to help you out, okay? So if I'm trying to help you out, I will have to follow exactly what you will follow. This is what you will do. There's no other way that you can do, isn't it? Or is there somewhere you guys have that Vedic mathematics and all? Adila dhaan idoda faster poda mudiyudha enna? Guys, I'm actually looking for ideas. If you have something that can do this faster, I'm all up for it. Let's do it. Gate exam 172. Dey, adu vandu அந்த டைம்ல நான் வேற லெவல் ஃபயர்ல இருந்தேன்டா. Seriously, you should see me. I will not stop. என்னோட பென் வந்து நிக்கவே நிக்காது. நான் இந்த இடத்துல அப்பப்போ sometimes I'm like, okay, why should I do this? Am I going in the right direction? அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, but அந்த டைம்ல it was completely different. I used to be like, நான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே I would start writing some factors of 965 and I used to have it memorized. 965 வந்து அடிக்கடி நம்ம எடுப்போம் இல்லையா, அதனால நிறைய மெமரைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் நான் ஆல்ரெடி. Equivalent of copper is not equivalent of O2 da. 1 equivalent of copper is 2 equivalent of O2. N factor வேற, O2 ஓட N factor 4, copper ஓட N factor 2. எக்ஸாம் வேல்யூ மைண்ட் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா யூஸ் ஆகும். ஓகே ஸ்ரீராம், ஓகேடா, லெட்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. This is the question, right? Answer 111 is correct. Okay, consider the following electrochemical cell. All right, this is another question. This is also a long question. That is the thing. All right, so let's not worry about it. Let's just read through the question and see. So there is platinum and oxygen, HCl, M2 and M. Oxygen, HCl. Oxygen gas would start to evolve at anode is asked. Okay, so O2 and H2O is what is given. So that is what we have to look at. HCl endradhu vandu aqueous HCl. Water is there. It is just making it conductive. All right. So I think we will start with writing out the reaction, cathode half reaction and anode half reaction. That's what we usually do. So anode, oxidation takes place. So anode half reaction will be water evolving oxygen. So H2O gives O2 plus H plus. Okay, so let's balance this reaction. 2H2O, 4H plus. That means 4 electrons. I told you, right? Oxygen oda N factor 4. Okay, then we have cathode. Cathode la rumba simple. M2 plus plus 2 electrons gives you M. Okay, so in that we have to take into consideration that this reaction takes place twice. Do we need Q value for this? The pH above which oxygen gas would start to evolve at anode. We need that. We need that, guys. We need that. Okay, so E is just greater than 0. E is just greater than 0. How many questions remaining? We will see 20-26 questions and then we'll stop down. Okay, I will give you some homework questions for your practice also, but that is enough. பிட்சாட்டுக்கும் போடுவீங்களா? பிட்சாட்டோட கொஷின் பேப்பர் வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்கடா, ஜேஇ மாதிரி கிடையாது. ஓகேவா? அதனால ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ஒன்று ஒரு செட்டே கிடையாது. பட் ஆப்டிடியூட் இருக்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு, கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு, சேம் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான். Okay, level of questions is going to be same. Okay, let's write the n equals to 4. We know this.
Q equals to, this has to take place twice, right? Which means product side la namakku enna nalla varudhu, oxygen irukku, that is partial pressure of oxygen. Should I consider that? Is there a different way to work out this one? Okay. For aptitude, put one class, right? We will think about it, right? Okay, okay, guys, okay. Should I consider? It will begin to open abdingranga. So I think we don't need to consider partial pressure of oxygen gas exactly. ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா O2ன்ற டேர்முக்கும் வரும். ஓகே, Q எடுத்தோம்னா இது ரெண்டும் ப்ராடக்ட் சைடில் இருக்கு. ப்ராடக்ட் சைடில் H plus the whole to the power 4 divide into partial pressure of oxygen வரும். But we'll just beginning to be released அப்படின்னும் போது we don't need to consider this. Okay, water consider பண்ண வேண்டாம், கீழே M2 plus ஓட concentration மட்டும் consider பண்ணிக்கலாம். M2 plus the whole square அது மட்டும் consider பண்ணிக்கலாம். Okay. Okay, so we are going to write it like this, and then we are going to write the full thing. Correct? Okay, so this is it. This is the value for Q. Q, metal is a solid. Metal concentration 1 molar கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது அப்படியே விட்டுடலாம், தேவையில்லை. HCl ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கல, அவங்க pH தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். Then we can just go ahead and write our Nernst equation. Nernst equation எழுதலாமா? E cell equals to E naught of cell minus 0.059, this value I'm going to take advantage of, by n log of H plus to the power 4. Okay, E naught cell oda value inga irundhu eduthikalam. Okay, இதை anode nu vechikalam, இதை cathode nu vechikalam. So anode minus cathode 1.23, E naught is equals to 1.23 minus 0.994. Okay, so then we will say this is 12, 6, 1, 3, 0.236 is the E naught of cell. 0.236. This we are going to keep it as 0 for the time being, because we want pH greater than, we want E cell greater than 0. So we can say this is greater than 0. இப்படி வச்சுக்கலாம். Okay, so minus log to the base 10, இந்த 4 ஃப்ரண்ட்ல எடுத்துலாமா, minus 4 into 0.059 by n value என்ன வச்சிருந்தோம், 4 வச்சிருக்கோம். 4 gets cancelled. Log of H plus ion concentration. Okay, இப்போ இந்த 0.236 இப்படி எடுத்துட்டு வந்துரும். Okay, 0.236 is less than 0.059. இந்த நெகட்டிவையும் log base 10 of H plus ஐயும் சேர்த்து pH நாக்கிடலாமா? So then we say pH is greater than 0.236 by 0.059. Okay, so can I say this like 23.6 by 6 roughly? Huh? Can I say it like that? Or இல்லடா இது கரெக்டா போகும்டா, இது 0.059 to 0.236 கரெக்டா போகும். 236 by 59 போட்டு பாறேன், 4 times வரும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல 6 times வருமா? 4 times வரும். 4 times கரெக்டா வரும். So pH should be greater than 4 in order to evolve oxygen. Now I got it, thanks. All right, exactly 4 வருது, exactly 4, கரெக்டா 4 வருது. இந்த இடத்துல அப்ராக்சிமேஷனே தேவையில்லை. சூப்பர், நைஸ் கொஸ்டின், ரைட்? Yeah, okay, next question போயிடலாமா?
4 is correct. 4 is correct, guys. I think 4 is correct. 4 is correct. Perfect. 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 Very nice. Next question. Alright. So same equation except இந்த இடத்துல முன்னாடி வந்து tin கொடுத்திருந்தாங்க. இப்போ platinum கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான். Okay. So if the reaction quotient at a given time is 10 power 6. Q வந்து 10 power 6 தான். Then the cell EMF is dash into 10 power minus 1 volt. Then it becomes very easy, no? We just need n value. n value நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். n equal to 6 தானே இந்த ரியாக்ஷனுக்கு. n equal to 6. அவ்வளவுதான். டைரக்ட் question இது. டைரக்ட் question. That's it. E0 வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. E0 வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? எது கேத்தோட் எது ஆனோடுன்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் எதுக்கு அதிக வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் கேத்தோட். இது ரெடியூஸ் ஆகும்போது -0.44, இது ரெடியூஸ் ஆகும்போது -0.90. ஸோ இதுதான் கேத்தோட், இதுதான் ஆனோட். அப்படின்னா E0 என்னது? கேத்தோட் மைனஸ் ஆனோட். -0.44 minus of minus 0.90. So answer வந்து 0.46 volts வருதா? ஓகே 0.46. அதாவது இதுதான் E0 of cell. அதுக்கப்புறம் ஒரே ஸ்டெப்ல ஆன்சர்டா. E cell equals to E0 of cell minus 0.059 by n log of Q. Q value கொடுத்துட்டாங்க. That's it. So E0 of cell is 0.46 minus 0.059 by 6 log of 10 to the power 6. So 6 front la vandrum, 6 6 cancel aidum. Okay, this implies E cell equals to 6 6 cancel aidum. 0.46 minus 0.059. Okay, 0.46 minus வேணா அதை கேன்சல் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான். 6 into 0.059 log of 10. Log of 10 வந்து 1 divided by 6. 6 6 cancel ஆயிடும். So 0.46 minus 0.046 0.4 அப்பனா அவ்வளவுதான். 0.4 இவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஆனா அவங்க 10 power minus 1 சொல்லிருக்காங்க. 4 will be the right answer. சூப்பர்டா. Everybody got the answer right. நியரஸ்ட் இன்டிஜர் போட்டா போதும் நம்மளுக்கு. அந்த 4.01லாம் போட தேவையில்ல. So 4 into 10 power minus 1 is the correct answer. Perfect. Very nice. Okay, next question. Sparingly soluble salt based question. Okay, இதுல வந்து நம்ம ஒரு என்ன டியூரேஷன்டா இது முடிக்க போதுடா. இன்னொரு 20 minutes மேக்ஸிமம், அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடலாம். Okay, this is just a 2026 electrochemistry question. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கொஸ்டின்லாம் நீங்க ஹோம்ஒர்க் போட்டுக்கோங்க. Alright guys, let's do this question. First let's read this question. Mx is a sparingly soluble salt that follows a given solubility equilibrium. KSP வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு. Okay, if the standard reduction potential இப்போ M plus வந்து reduce ஆச்சுன்னா EMF கொடுத்துருக்கு, E0 value கொடுத்துருக்காங்க. Then they are asking what is the standard reduction potential of metal insoluble salt. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு E0 வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுதான் பேசிஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? we have to write the half reaction. ஓகே, இந்த ரிடக்ஷன் half reactionனை எழுதி தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஓகேவா? let's write this reduction half reaction. நம்ம இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்து 2025ல போட்டிருக்கோம். எக்ஸாக்ட்லி ஐ நீட் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் சாலிபிலிட்டி. யா ஓகே, இந்த கொஸ்டின் நம்ம வந்து 2025ல போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் ரைட் ஃபார் மெட்டல் M plus electron gives you M solid. ஓகே, இது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் வேல்யூ இஸ் given as 0.79. okay, so we can write this as E0 value 0.79 volts கொடுத்துருக்காங்களா? நம்ம இதுல இருந்து என்ன எடுத்துக்கணும்? எக்ஸ்ட்ராவா என்ன எடுத்துக்கணும்னா அந்த மெட்டல் சால்ட், மெட்டல் இன்சால்யூபிள் சால்ட் MX MS MX. ஓகே, MX வந்து
பிரிஞ்சதுன்னா m plus x மைனஸ்னு வரும். கரெக்டா? இதுவும் சாலிட் தான், இதுவும் சாலிட் தான். இது சாலிட் கிடையாது, மெட்டல் சாலிட். மெட்டல் தான் சாலிட், மெட்டல் வந்து சாலிட் plus x மைனஸ். ஓகே, இதோடைய E0 வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. This is what we have to do. Just before the class you did, very nice. Okay, and they've given the solubility equilibrium also. We just now need to write the reaction for it. Rombo kolappom. Right. Okay, so let us write the reaction for this. E0 of x minus mx and m. mx and m. இப்போ இந்த மூணுத்தையும் நான் எழுதும் போது இதை ரிவர்ஸ்ல எடுத்து ஆட் பண்ணணும். கரெக்டா? That's what I have to do. இதை ரிவர்ஸ்ல எடுத்து ஆட் பண்ணணும். கரெக்டா? ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் கேட்டிருக்காங்களா, ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் கேட்டிருக்காங்களா? இது +1லேருந்து 0 ஆகுது. ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் கேட்டிருக்காங்க. கரெக்ட் தான். அப்போ அதை தான் இன்வெர்ட் எடுக்கணும். Okay, so if I want to write this, just 1 minute guys, 1 minute. Correct. இது மட்டும் ஏன் ஆக்சிடேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க? இல்ல ரிடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. We need to write it in such a way that we can write the Nernst equation for this. They are given the nature of metal is aqueous. No. Metal is soluble, solid. M plus the aqueous. Mx is sparingly soluble salt. M is also metal. Nature of metal is soluble. எங்கடா கொடுத்துருக்காங்க? metal is solid ra, soluble கிடையாது, solid. Okay, yeah, let's just write the Nernst equation for this one. So this can be written as E0 for metal salt, m plus/m. Okay, and then you can write this as plus 2.303 RT by NF log of that reaction. That reaction is this solubility reaction, which is this one. So okay, fine guys, 1 minute. இதை நான் வந்து உங்களுக்கு லேசா வேற மாதிரி காமிச்சிரவா? இதுதான் வந்து நான் உங்க கேட்டிருக்கிற ரியாக்ஷன், பட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் திஸ் ரியாக்ஷன். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு, இது அப்படியே இருக்கட்டும். I will write this reaction as two reactions. mx reversible m plus x minus. Okay, இந்த m plus நான் என்னன்னு காமிக்கிறேன், m plus electron gives you m அப்படின்னு காமிக்கிறேன். இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் ஆட் பண்ணாதான் இந்த ரியாக்ஷன் வரும். These two combine to give you this reaction. கரெக்டா? Check and tell me. These two reaction combine to give you this reaction. இந்த reaction தான் இந்த reaction. இந்த reaction வந்து இந்த மெட்டலோடைய solubility equilibrium. இதுதான் KSP. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இதை ஆட் பண்ணி எழுதும்போது, ஓகேவா, இதை ஆட் பண்ணி எழுதும்போது மொத்தமாகவே எழுதி பார்க்கலாமே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த KSP ஃபார் திஸ். KSP itself is equals to, இது solubility, soluble. ஓகே, இது ஆனால் கான்சன்ட்ரேஷன் மாறும். C1 கான்சன்ட்ரேஷன் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா என்ன? கொடுக்கல. இங்க இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க எவ்வளோ எடுக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஜஸ்ட் டேக் இட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ KSP equals to m plus into x minus. All right. Okay, I think we are now there. So you can write this as Q only. இப்போ Q ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது மட்டும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் from these reactions. If I add both of them, we get
mx plus m plus electron gives you m plus soluble plus x minus. Okay va? Okay. இப்போ இந்த இடத்துல வேற ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல. ஓகே, ஸோ எனிவே இது வந்து சால்யூபிள், இது வந்து சாலிட். இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்சிபிளா இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்குது. ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த Q வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு KSP. இதுதான் நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ Q equals to m plus into x minus divided by, இது எல்லாமே போயிடும், இந்த சாலிடா போயிடும், இந்த m plus மட்டும் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன்ல இருக்கும். This is a very high concentration, m plus concentration. This concentration will not change also. In usually metal insoluble salt reactions, this will not change. So you can take it and keep it as a constant. So Q equals to KSP for this reaction. So if I want to write this, I will ultimately say Q is equals to KSP. For any metal insoluble salt electrode, Q equals to KSP for this reaction. Reaction quotient 10 power minus 10 only. Illada, reaction quotient KSP da. Amma. 10 power minus 10 na KSP. Correct da. Okay. So all I have to do is now solve this reaction. எல்லா வேல்யூவும் இதுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு. So let's take a screenshot of that and go and solve this one. I feel like I could have done a slightly better job out of it. Anyway, we will see if there is anything else that I can do. All right, then we just substitute. m plus / m value கொடுத்திருக்காங்களா, 0.79 something I remember. Yeah, 0.79 value. And then concentration value எதா கொடுத்திருக்காங்களா, n value கொடுத்திருக்காங்களா, இதோடைய வேல்யூ வந்து 0.059 கொடுத்துட்டாங்க. temperature 298 கொடுத்திருக்காங்க. I think n value is just 1 because 1 electron na use பண்ணிருக்காங்க. Then let's substitute and let's get the answer. Okay, 0.79 plus 0.059 by 1 log of 10 to the power minus 10. So minus 10 inga vandrum, 0.79 minus 0.59, 0.2. ஆன்சர் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? மில்லி வோல்ட்ல பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா? மில்லி வோல்ட்ல பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இல்லடா, அந்த இடத்துல மைனஸ் போய்டும்டா, KSP கீழே இருந்து மேலே வந்துடும், இங்கே ப்ளஸ் தான் வரும். திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஒன்லி. மில்லி வோல்ட்ல பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 0.2 200 மில்லி வோல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் 1 minute முரளி. வாட் ஐ வில் டூ இஸ், இது கொஞ்சம் தியரி கொஞ்சம் பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணு. metal insoluble salt electrode. Either I feel like I have not properly given you the value. One shot line illada idanda. Okay, I will not do one shot on this. Previous year question in the series. பேட்டரியில் கொஸ்டினே வரல. Yeah, 1 second. ஃபார்முலா ஷீட் வேணுமா? வெயிட்.
Yeah. Okay. How many questions left? P block nalik paakalaamda. P block and this thing nalik paakalam. Okay, guys, I think metal insoluble salt in the derivation fulla varla. Just give me some time. Maybe I will take a small lecture on that and post it on YouTube. But yeah, right now let's just fix with this. Okay. Let's finish off the other questions also, guys. This is the easy question, I think. Isn't it? Let's do this question, okay? Okay, so let's wrap it up with this, okay? Wait down. Theory, yes, theory. We will, 1 second, okay? Just give me a minute. This is question முடிச்சிடலாம் இது 2026 இதோட முடிஞ்சிருச்சு. That's why. இது முடிச்சிட்டோம்னா next maybe I'll take some time. ஒரு 5 minutes கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் அந்த metal insoluble salt theory மட்டும் எடுத்துட்டு we will wrap it up. This is the plan for today. Chill. Battery la question varunda, match the following la போட்டோமே நம்ம 2025 la வந்துச்சு. It will definitely come. All right. When is next class? We have to have it tomorrow. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு theory class இது எக்ஸாமே வந்துரும். Okay, so pH and conductance of a weak acid HX was found to be 5 and 4 into 10 power minus 5 Siemens. Conductance was measured under standard conditions. That means 298 Kelvin, 1 bar pressure, maybe. Using a cell where the electrode plates having a surface area of 1 centimeter square were at a distance of 15 centimeter apart. Okay. So you can say this is L, this is A. So L by A equals to 15 centimeter inverse. Okay. So this is called as G star. Okay. Value of limiting molar conductivity lambda naught is asked. நம்மளுக்கு lambda naught alpha வச்சு நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகேவா? Alpha equals to lambda by lambda naught, which means lambda naught equals to lambda by alpha. Okay. Lambda ஓட formula இங்க இருக்கும். Lambda equals to kappa 1000 by C. Concentration கொடுத்திருக்காங்களா? pH கொடுத்திருக்காங்க, conductance கொடுத்திருக்காங்க. Standard condition கொடுத்திருக்காங்க. I feel like that should account for concentration, 1 molar concentration நினைக்கிறேன். சரி, okay, we will see that. Kappa என்னது? Kappa equals to G star. G ஓட value அங்க இருக்கு. 4 into 10 power minus 5. G star is 15. 15 fours are 60 into 10 power minus 5. Okay. So that means lambda equals to kappa 1000 by C. So 10 power minus 0.6 in varum. Lambda is 0.6. So 0.6 by alpha. Alpha தெரியாது. Alpha கண்டுபிடிக்கணும். pH 5 கொடுத்துட்டாங்களேடா. Okay. So alpha equals to pH equals to hydrogen ion concentration equals to C alpha. Hydrogen ion concentration நம்மளுக்கு இங்க pH 10 power minus 5 எடுத்துக்கலாம். So 10 power minus 5 equals to C என்றது 1 because of standard condition. Conductance was measured under standard condition into alpha. So alpha equals to 10 power minus 5. So then we just write it as 0.6 divided by 10 power minus 5. So 6 into 10 to the power 5. Meter square la கேக்குறாங்க. நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் centimeter square. Okay, so let us write this. Siemens centimeter square per mole. Okay, va? That means I have to take this in meter. 1 centimeter is 1 by 100 of meter.
So centimeter 10 power minus 4 னு வரும் 16 வருதுடா எனக்கு ஆன்சர் 6 sorry 6 தான் இது 10 power minus 0.6 into 10 power minus 5 இல்ல so this is 6 into 10 to the power 4 Siemens centimeter square per mole. If I convert this into meter square, I will get 6 Siemens meter square per mole. Do you want me to explain it how this is done? Look at this 0.6 Siemens centimeter square, not 0.6. 6 into 10 to the power minus 4 Siemens centimeter square per mole. இந்த சென்டிமீட்டரை வந்து நான் மீட்டரா மாற்றணும்னா சென்டிமீட்டர் 10 power minus 2 மீட்டர்னு போடணும் ஓகே நான் ஆல்ரெடி என்கிட்ட 10 power plus 4 சாரி 10 power 4 இருக்கு ஸோ 10 power minus 2 the whole square into 10 power 4ன்றது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் 6 into 10 power 4 into this and this will give you 10 power minus 4 Siemens meter square per mole. Okay, answer is 6. 6 is the correct answer. 6 அங்கே இருந்தே 6 தானே வந்துட்டு இருக்கு இங்கே பார் லாம்டா வேல்யூ 6 வந்துச்சா இந்த வேல்யூ எப்படி 6 வந்துச்சு 4 into 15ன்றதுனால 60 வந்துச்சா அங்கேருந்து 60 வந்துச்சா ஸோ இங்கே 0.6 வந்துச்சா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 0.6 by 10 power minus 5 ஸோ 0.6 into 10 power 5 ஸோ 6 into 10 power 4 6 is the correct answer. Correct. Sparrow got it right, Murli got it right, Balaji 6 is the answer. Am I the only one here? Tarun, yeah, you are seeing so many chat messages. Why do you think you are the only one here? Okay. Oh, somebody is asking how to start JEE preparation for 2028 to get AR1. That's a very nice ambition, da. You start by going through the concepts and understanding it to the last digit. அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் AR1 வேணும்னா every single day you have to be very clear. Pranav, welcome. How are you? As for now, can I strengthen myself in concepts I know rather than studying new concepts? For the nearest JEE exam, அடுத்த வாரம் வர JEE examக்கு you have to focus on your strength only, Rashvik. New concept வேணாம், memory based question பார்த்துக்கோ. Next 2 daysல P block full அடிச்சிடு. Okay, P block practical chemistry செம்மையா படிச்சிடு. நிறைய கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண இந்த 2 நாளில் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் லைக் அப் டு 6 hours. மேக் ஷுர் யூ கெட் லைக் 12 to 15 marks, 16 marks, 12 to 16 marks, 4 கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக அடிச்சிடலாம். ஓகே அண்ணா சார். ஓகே ஸோ வெரி நைஸ். ஐ திங்க் தட் இஸ் த லாஸ்ட் ஆஃப் தி 2026 question. Yeah, so let us stop here. In the meantime, I want to give you something. ஆர்கானிக் தான் மயமாக இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலில் கொஷின்லாம் எப்படி கேட்பாங்க சார்? என்கிட்ட ஒரு இது இருக்குடா, நம்ம நாளைக்கு பார்த்துடலாம் அது. ஓகேவா? we will see that also. Okay, so I will add that metal insoluble salt theory along with this thing, so don't worry about it. Just go through it and the derivation மட்டும் go through பண்ணிக்கோங்க. We will stop here for today. 5 o'clock, time is 5 o'clock. Organic will be easy in JEE Bio. JEE bro. Easy லாம் சொல்ல முடியாதுடா. Can't say. Okay. So anything else, guys? Any other doubts? Math is cooking us. That's always the case. Okay, so I just want to try doing that one time. Let us take a metal insoluble salt and write it. Okay, so we want to see hold on.
This is the question. This is the question. This is the equation you wanted me to do, right? This is the one. Okay. So இதை மட்டும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் tidy up பண்ணி கொடுத்துறவா உங்களுக்கு. Let me duplicate this slide. Okay. Okay, guys, just quickly, okay, quickly. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். How it is done அப்படின்னா. This is the reaction we are looking at. Soluble salt, இல்ல insoluble salt. This is insoluble salt. And it is becoming metal plus X minus. Okay. How are we arriving at this? We are adding these two. Mx reversible M plus X minus, and M plus electron gives you M. Okay, so these two equations give you the third equation. Okay, we want E naught for this. How are we getting that? We cannot directly add E naught. We know that. How do we do it then? We can use delta G values. Delta G naught of third one is equals to delta G naught of first one plus delta G naught of second one. Okay. For delta G naught of third one, we will just write it as minus NF into E naught of 3. Okay. Delta G naught of first one, this is the insoluble salt. It is just an equilibrium. That is just metal salt you are putting, and it is getting into equilibrium. That's it. There is no E naught value here at all. Okay. அது வந்து ஒரு சொல்யூஷன்ல நீ ஒரு சால்ட் போடுற, அது ஈக்குலிபிரியம் வருது. Yes, that's it. Okay, it is because it is a state value. You cannot add anything else. Thermodynamics la idha padichirkomla in 2025 electrochemistry idha paathom. So this is, it is not your regular value. So, and we are going to write this minus RT ln K, and here K is KSP. Okay, plus delta G2, அது வந்து நம்மளுக்கு just metal உடைய இதுதான். இது நம்ம டைரக்டா எழுதிடலாம். minus NF E naught of 2. இது வந்து எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுது, இதுலயும் எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ பிளஸ் எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுது. ஆனா இங்க எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகல. எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆச்சுனா தான் அது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். டெல்டா G will be minus NFE. எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகலனா நீ RT ln K தான் யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? This is the fundamental here. Okay. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்? Divide throughout by NF போடு. E naught of 3 is equals to இது வந்து plus ஆயிடும். இப்போ plus RT by NF ln KSP plus E2 of E naught of 2. இந்த E naught ஓட வேல்யூ தான் இங்க மெட்டல் வச்சு நம்ம போட்டிருந்தோம். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? E naught தான் இந்த M plus slash M னு போட்டிருந்தோம். இந்த E naught of 3 தான் இந்த வேல்யூ போட்டிருந்தோம். ஓகே, இதுதான் X minus slash MX slash M அப்படின்னு போட்டிருந்தோம். And this has to be like this only. ஸோ இதை தான் நான் இந்த இடத்துல இப்படி எழுதிருந்தேன். M plus by M, இதுதான் இந்த M plus by M. அதுக்கப்புறம் இந்த 2.303 RTன்றது தான் இது ஃபுல்லாக KSPன்னு வரும். And then this is on this one. Okay, now you got it. மேக்ஸ் இருக்கா எனக்கு தெரியலடா. மேக்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி, பிகாஸ் வி ஆர் அட் த எண்ட் நோ, வி ஆர் இன் த எண்ட் கேம் நவ். ஸோ இருக்கும், கண்டிப்பாக இருக்கும். கைனடிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக் ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் வாட் சார்? ஃபார் டைன். டைனில் வந்து தெர்மோடைனமிக்கலி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபேவர் ஆகும், பட் கைனடிக்லி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும். ஓகேவா? யூ ஆஸ்க் மீ திஸ் கொஸ்டின் இன் டெலிகிராம், ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ஓகே கைஸ், ஐ திங்க் வி வில் ஸ்டாப் ஹியர் நவ். ஓகே, 20+ கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணாலும் மார்க் 60 தாண்ட மாட்டேங்குதா?
then focus where you are not getting the right ideas. Make sure you are getting the right answer for those. கரெக்டாக எந்த சாப்டரை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுமோ அந்த சாப்டர் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு 2-3 கொஷின் எக்ஸ்ட்ரா பாரு ஒவ்வொரு அட்டம்ப்ட்டுக்கும். ஓகே, ஆல் ரைட் guys, I think I'm going to stop the session for now. Next session when you will get to know, we will schedule and let you know. Okay, that's it for today, guys. Okay, take care everybody. Bye bye. I hope you guys like the session. Subscribe